il me fait plaisir de vous accueillir à cette soirée de dialogue public qui porte sur les projets de règlement visant à préserver le caractère naturel de la ville de Hudson. Mon nom est Marie-Hélène Gauthier et j'agirai à titre de modératrice de cette soirée. Good evening and welcome to this public dialogue sessions on the draft bylaws designed to preserve the natural character of the town of Hudson. My name is Marie-Hélène Gauthier, your moderator for this evening. L'objectif de la soirée est d'encourager le dialogue public, et c'est bien parti, sur ces projets de règlement qui contiennent notamment des dispositions sur l'abattage des arbres, sur la protection des espaces naturels et des milieux humides, ainsi que sur la contribution pour fin de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Cette soirée fait suite aux 2 portes ouvertes qui se sont tenues les 25 et 27 janvier dernier. The purpose of tonight's evening is to engage and participate in the public dialogue regarding the draft bylaws, which include provisions related to the felling of trees, the protection of natural areas and wetlands, and contributions to park, playgrounds, and natural areas. The event follows 2 open houses held on January 25th and 27th. J'inviterai maintenant Madame la maire Hutchison à vous adresser quelques mots. I will now invite Mayor Hutchison to share a few words with you. Merci, Marie-Hélène. Thank you, everyone, for being here this evening. It is wonderful to see a full room of people who obviously care about this community. This has been an incredibly arduous process for us, where, as you might remember, we came in November of 2021, and as of December, we put in place quite rapidly the interim control measures for the protection of natural areas in Hudson. This was work that was based on previous administration's reports, so Ecotourb, now called Habitat, had collected the work of 2 previous mandates, so Technica in 2007-2008 under the Liz Corker administration, and also CIMA Plus, the work of the conservation plan that was done under the Ed Prévost administration as well. So Habitat collected this information, did some further ground truthing, included the areas outside of the urban perimeter, and also included some of the zones that had been cited for development that had been excluded in the CIMA Plus. All this to say that with that strong foundation and the analysis that they had come, they had determined that there were 38% approximately of territory in Hudson that was still worth looking into conserving and putting extra protection measures on. So we started with that. From there, also with a working group called the Conservation Working Group, of which there may be members. I've seen a couple here this evening. They also collected, and I have to say, I had the list of people in my hand, but I've lost that file, unfortunately, on the computer this evening. But there are quite a few in the room, and I would like them to raise their hands, perhaps. Anyone from the Conservation Working Group that was there? So here's one, thank you. Solaric, a person, David Callant, at the back. And quite a few have a PhD and are residents of Hudson and obviously care and are invested in this. So all this to say that we have been collaborating with the experts in the community in this process, and also wanted to take the time to make sure that what was brought forward resonated with the community, but also was based in scientific matter. So of course, ambition and everything, we recognize that the corridors of biodiversity are the ones that really need best protection. In the urban perimeter, it is harder to preserve these because these are private properties with already a certain amount of loss of trees through the construction of homes. And so we had a lot of discussions back and forth with council as to how do we move forward. There will have to be a balance between measures that are willingness in terms of incentive measures that are based on voluntary adoption. And then there are some constraints that are, for example, those limits that are set with regards to setbacks on construction, setbacks on protection of the trees at the drip line, and others that you've probably heard about. So essentially, these permanent measures that are coming into play at this point, or the proposed ones we've put forward, are
already tested through the 2 years of the interim measures that have been put in place. Those interim measures were on the 38%, and now some of the other measures will be expanded to the full territory. I understand that there's a lot of fear, there's a lot of concern in the room at this present time, mostly, if I understand correctly, based on the contributions and the proposal that we have forward on how to amass the Green Fund, as was actually recommended in the CIMA Plus study, that the town look to ways to prepare a green fund so that we can preserve further properties for a longer period of time. All this to say that I'm not here alone. I have a wonderful team behind me. So on the technical side, the directors, we have our external consultant from Paris Plus, Vincent, I don't remember your last name. We have Melissa Francis, Langevin. Melissa Francis, who is the person who's been carrying this file in the town throughout its entire process. We have Martin Houd, who is presently our coordinator of special projects, and we have Marie-Hélène Gauthier, who is our external consultant with specialization in public consultation. She comes with a long baggage, working with the Bureau d'Audience Publique en Environnement. So this is a consultation process that is in place for several decades with regards to environment protection. She really knows her stuff. And why she is separate is because she is really meant to be a distinct and not influenced by the political process or by the last 2 years. She's really here. Her mandate is to help you bring forward your concerns and to come to the most acceptable result. So remember, these are draft bylaws that were adopted on January 10th. This is the third event of a multiple series. There were 2 open doors last week, one on Thursday evening, one on Saturday morning. The intent of these was to share the information. There's some of the panels on the walls that were presented. Our experts were present as well to usher anyone who wanted to have further information or to ask specific questions, to get to know also our specialists, and to be prepared for this evening. So there will be a portion this evening, which Marie-Hélène will explain, that is really much more on the presentation of the technicalities, and that will be just a portion of this evening, where the rest of the evening will be for all of you to work on the assigned questions that relate to the modifications proposed in the bylaw, and we really want to hear from you. This is why we're doing this. We understand that if we want to preserve more environment, we have to do this together. Imposing laws and punitive laws is not the way forward. So I hope you have a wonderful evening. Thank you again for being here. There are more seats here. There are 3. There's a couple here and a couple here. So anyone who's standing up, please attend. Et sur ce, je passe la parole à Marie-Hélène. Merci. Well, thank you. Merci beaucoup, Madame la mairesse, pour cette introduction. Thank you very much, Mrs. Mayor, for this introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le déroulement de la soirée. À noter que la rencontre se fera dans les 2 langues. Vous aurez l'occasion de poser vos questions parce qu'il va y avoir une période de questions dans la langue de votre choix. I will take a few moments to present the agenda for this evening. Please note that the meeting will be conducted in both languages. You will have the opportunity to ask your question in the language of your preference. Alors, je ne sais pas, Mélissa, est-ce que le programme, alors si on voit l'ordre du jour, l'accueil, mot de bienvenue de la mairesse, c'est fait. Ensuite, il va y avoir une présentation des projets de règlement suivie d'une période de questions, les tables de dialogue et présentation des synthèses de discussion. Et on va aborder les prochaines étapes, puis on va vous le répéter tout au long de la soirée, ces étapes-là. Alors, ça va être de comment donner son opinion, le rapport de consultation publique et l'adoption des règlements par le conseil municipal. So if we look at the agenda together tonight, first the introduction and the welcome address by the mayor, which has been done. Then we're going to have a presentation, a formal presentation on the draft bylaws, followed by a question period. Then there'll be dialogue tables and the results of the discussions, and then we'll address the next steps, which is how to provide your opinion. There's going to be a public consultation report and the adoption of the bylaws by the municipal council.
En raison de la nature participative de cette rencontre publique, seule la présentation et la période de questions sont enregistrées, ainsi que la portion synthèse des tables de dialogue et seront diffusées sur le site Web de la Ville à compter du 2 février prochain. Due to the interactive nature of this public meeting, only the presentation and the question period will, along with the synthesis of the dialogue table segment, be recorded and will be available on the town's website from February 2nd. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation. Mélissa Francis, chef de division à l'urbanisme, fera une présentation d'une durée d'environ 30 minutes. Elle et M. Vincent Langevin, urbaniste et consultant senior chez Paris Plus, ainsi que Martin Houd, coordonnateur des projets spéciaux, sont présents pour répondre à vos questions. À noter qu'une copie du PowerPoint sera disponible sur chaque table de dialogue un peu plus tard dans la soirée. Melissa Francis, Urban Planning Division Head, will make the presentation lasting approximately 30 minutes, and along with Vincent Langevin, Urbanist and Senior Consultant at Paris Plus, and Martin Houd, Special Project Coordinator, will be there to answer your questions. Please note that a paper copy of this presentation will be made available on each dialogue table later on. So now, Melissa. Bonsoir tout le monde. Donc, en décembre 2021, le Conseil municipal a débuté une modification de son plan d'urbanisme afin de prioriser la protection des milieux naturels. Le plan d'urbanisme, c'est le document le plus important de la Ville en matière de planification de l'aménagement de son territoire. Il établit les orientations qui guident la prise de décision en matière d'aménagement futur et les stratégies afin d'atteindre ces orientations. En même temps que d'avoir débuté la modification du plan d'urbanisme, le Conseil municipal a adopté un contrôle intérimaire imposant un moratoire sur certaines opérations d'urbanisme. Comme le plan d'urbanisme est un document de planification globale, les règlements d'urbanisme doivent maintenant être modifiés afin d'inclure les stratégies qui étaient établies dans le plan d'urbanisme. Une fois ces modifications entrées en vigueur, le contrôle intérimaire sera levé et les règlements d'urbanisme continueront à avoir effet. In December of 2021, the Town Council began the modification of its planning program to prioritize the protection of natural areas. At the same time, the Council adopted the interim control measures imposing a moratorium on certain planning operations. The planning program is the most important document for the town in terms of planning the development of its territory. It establishes the orientations that guide the decision-making of future developments, as well as the strategies to achieve these orientations. Since this planning program is an overall planning document, the urban planning bylaws must be modified to implement these strategies into the urban planning bylaws must be modified in order to implement the strategies that were established in the planning program. Once these modifications enforce, the interim control measures will be lifted. Je vais maintenant vous présenter les principales modifications proposées dans le projet de règlement 767-2024. I will now present you the main modifications proposed in draft bylaw 767-2024. La première modification proposée a trait au milieu humide, dont l'interdiction d'ériger une construction, d'effectuer des travaux de remblai ou de déblai dans un milieu humide, sauf pour des fins municipales, commerciales, publiques, d'accès public avec une autorisation ministérielle. Donc, par exemple, on pourrait penser à la réfection des passerelles et des ponts dans les sentiers et parcs de la ville. Une autre exception, c'est pour les autres fins, dont par exemple les fins résidentielles, si une autorisation ministérielle a été obtenue avant l'entrée en vigueur du règlement. One of the first proposed modifications in this bylaw is the prohibition of constructions, backfilling, and excavation work in wetlands, with two notable exceptions. The first one being for municipal, commercial, public, and public access purposes, when a ministerial authorization from the Ministry of Environment was obtained. So, for example, the maintaining of the boardwalks and bridges in the town's trails and parks. For any other purpose, such as residential purpose,
only if a ministerial authorization from the ministry was obtained before the regulation comes into force. Le projet de règlement propose également une modification à la largeur d'une rive. Une rive, c'est la bande de terrain qui borde les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Pour les lots vacants, il est proposé d'augmenter la largeur de la rive à 15 mètres, et ça, peu importe la pente et la hauteur du talus. Actuellement, la largeur d'une rive est de 10 ou de 15 mètres selon la pente et la hauteur du talus. Aucune modification n'est proposée pour les terrains qui sont construits. Another modification which is proposed is the width of the shore. So the shore is the strip of land bordering lake, watercourses, and wetlands. For vacant lots, this width is supposed to be increased to 15 meters regardless of the slope or the height of the embankment. Currently, the shore is 10 or 15 meters depending on the slope and the height of the embankment. There's no modifications proposed for built lots. Plusieurs modifications aussi ont lieu pour l'abattage des arbres, dont la réduction du diamètre d'un arbre pour lequel un permis d'abattage est requis, qui passerait de 10 à 5 cm. So, several modifications are also proposed for tree cutting, namely the reduction of the diameter of tree for which a tree cutting permit is required, going from 10 to 5 centimeters. Plusieurs dispositions ont été également reprises du règlement de contrôle intérimaire en place, dont la marge de non-déboisement. La marge de non-déboisement, elle a une largeur de 5 mètres, est applicable pour tous les lots qui bordent les zones agricoles, publiques, récréatives, de conservation, ainsi qu'aux limites du territoire de la ville. C'est donc une zone dans laquelle l'abattage d'arbres n'est pas permise pour l'implantation des constructions. So several provisions were also taken from the existing interim control regulations, including the non-deforestation setback. This setback of a width of 5 meters is applicable to lots bordering agricultural, public, recreational, conservation zones, and to municipal boundaries. The felling of trees is not permitted in this setback, in this non-deforestation setbacks, for the establishment of constructions. Le projet de règlement propose également la réduction du dégagement d'abattage permis autour des constructions. Donc, actuellement, le dégagement permis autour des piscines est de 5 mètres. Il est proposé de le réduire à 3 mètres. Il est actuellement de 3 mètres autour des constructions accessoires. Il est proposé de le réduire à 1 mètre. L'obligation d'installer une clôture temporaire autour des arbres à protéger avant l'obtention du permis d'abattage d'arbres est également proposée. So the bylaw proposes the reduction of the clearance permitted for constructions, so the clearance where trees are allowed to be cut. So currently it is 5 meters for swimming pool, and it is proposed to be reduced to 3 meters. And for accessory constructions such as shed, it is currently 3 meters, and it is proposed to be reduced to 1 meter. The obligation to install temporary fences around the trees to be protected is also kept from the RCI. And the temporary fence will have to be in place before the tree cutting permit is issued. Le projet de règlement propose l'ajout de restrictions sur l'implantation des constructions accessoires lorsque l'espace nécessitant l'abattage d'arbres minimal sera privilégié. Lorsqu'un espace sans arbre est disponible pour la construction, cet espace devrait être privilégié pour l'implantation de la construction. The bylaw also proposes the addition of restrictions on the siting of accessory constructions. The space requiring the minimal amount of tree cutting will be favored. If there's tree-free spaces on the property, these spaces will have to be favored for the location of the accessory constructions.
Le projet de règlement introduit également la notion d'arbres remarquables. Les arbres remarquables sont souvent des arbres anciens, imposants ou de grande taille. Ils ont été inventoriés en 2022 et ils sont identifiés dans le projet de règlement. Ces arbres ne peuvent pas être abattus pour un projet de construction et le seul motif permettant l'abattage d'un arbre remarquable est qu'il soit démontré par un rapport d'experts que l'arbre est mort, en voie de mourir ou dangereux et que l'abattage, c'est la seule solution. The proposed bylaw introduces the notion of the remarkable trees. Remarkable trees are often trees that are old, imposing, or large. They have been inventoried in 2022 and are identified in the draft bylaw. These trees cannot be felled for construction project, and the only reason allowing the cutting of a remarkable tree is that it is demonstrated by an expert report that the tree is dead, dying, or dangerous, and that the felling is the only solution. Dans le but d'accroître le fonds de parc, l'élargissement de la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espaces verts est proposé. Ça s'insère dans une vision globale de la Ville d'améliorer les parcs, les terrains de jeu et les espaces verts, dont les besoins seront identifiés dans le processus de la participation publique du plan directeur des parcs et des espaces verts et dans le plan de conservation, 2 études qui débuteront cette année. Actuellement, cette contribution est applicable aux propriétaires fonciers qui subdivisent leur propriété en plusieurs lots. Il s'agit d'une contribution sous forme de partie de terrain, sous forme d'argent ou d'une combinaison des deux à la discrétion du conseil municipal. Les contributions ne peuvent être utilisées que pour l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des parcs, terrains de jeu et des espaces naturels. In order to increase the park fund, an expansion of the contribution for parks, playgrounds, and natural areas is proposed. This is part of the town's vision to improve parks, playgrounds, and natural areas, the needs of which will be identified in the public participation process of the Parks and Green Spaces Master Plan and in the conservation plans, both studies which will begin this year. Currently, this is applicable to landowners who subdivide their properties into several lots. These contributions are in form of parts of land, money, or a combination of the two at the discretion of the town council. And these contributions can only be used for the acquisition, improvement, or maintenance of parks, playgrounds, and natural spaces. La contribution est de 10 %, sauf dans le secteur central, qui est équivalent au périmètre urbain, où elle est proposée d'être de 20 %. La contribution en argent ne peut jamais excéder 10 %. Et lorsqu'un site visé par une demande qui est assujetti à une telle contribution a déjà fait l'objet d'une contribution dans le passé, cette contribution est prise en compte et sera déduite de la contribution requise. The contribution is of 10% except in the central sector, which is equivalent to the urban perimeter, where it is 20%. A monetary contribution can never exceed 10%, and when a site is subject to such a contribution, has already been subject to a contribution in the past, the previous contribution is taken into account and is deducted from the required contribution. Je vais maintenant vous exposer l'élargissement des catégories, dans le fond, qui seront assujetties ou dont il est proposé qu'ils soient assujettis à de telles contributions. Donc, on a d'abord la construction sur un terrain vacant, la reconstruction après démolition, la rénovation de 33 % ou plus du volume d'une construction existante. Ça touche uniquement les rénovations majeures, c'est-à-dire celles qui nécessitent un permis de construction de rénovation majeure. Puis là, sans vouloir énumérer tous les cas possibles, on pourrait notamment penser là, aux modifications structurelles du bâtiment et à l'augmentation de la superficie de plancher. Ce qui ne sont pas des travaux de rénovation majeure en vertu du règlement, c'est par exemple la réfection d'une cuisine, le remplacement des armoires, des comptoirs, des planchers, de refaire une salle de bain ou de refaire les planchers généraux dans une maison. L'élargissement vise aussi l'ajout de 2 logements ou plus dans un même bâtiment, l'agrandissement d'un bâtiment commercial de plus de 25 % de sa superficie de plancher originale et le changement d'usage d'un bâtiment existant, dont par exemple la transformation d'un bâtiment commercial en bâtiment résidentiel. So now for the English part, I will expose all the different proposed expansions of the contribution.
So the first one would be the construction on a vacant land, the reconstruction after a demolition, the renovation of 33% or more of the volume of an existing construction. This affects only major renovations, which are requiring a construction permit. So without, again, listing all possible cases, these include namely structural building modifications and increasing the habitable floor. Major renovations do not include the renovations of a kitchen, such as replacing cabinets, counters, floors, redoing the bathrooms, etc. The proposed expansions also include the addition of 2 or more dwellings in a building, the expansion of a commercial building of more than 25% of its original floor area, and the change of use of an existing building. So, for example, going from a commercial building to a residential building. Je vous présente maintenant le deuxième projet de règlement sur le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou les PAE. I will continue with the presentation of the second draft bylaw proposed, which is the bylaw on comprehensive development plans, or CDP. Donc, qu'est-ce qui est un plan d'aménagement d'ensemble ou en cours un PAE? Un plan d'aménagement d'ensemble, c'est un outil réglementaire qui guide le développement. Il vise l'organisation de manière cohérente et harmonieuse des projets de développement. Et pour ce faire, le règlement sur les PAE établit la vision de la ville au travers des critères et des objectifs d'aménagement. C'est donc pas la réglementation traditionnelle comme le règlement de zonage qui régit l'aménagement, mais plutôt le projet proposé générera une nouvelle réglementation qui, elle, sera assujettie aux consultations publiques. Les seules zones inscrites au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble sont celles qui font l'objet d'une telle planification, et je vais vous les présenter dans un instant. So what is a comprehensive development plan? A comprehensive development plan is a regulatory tool that guides development. It aims to organize development projects in a coherent and harmonious manner. To do this, the CDP bylaw establishes the vision of the town through criteria and development objectives. It's not the traditional bylaws that will determine the project, but rather l'inverse, the other way around, where the proposed project will generate new regulations which will be subject to public consultations. Only the areas listed in the CDP bylaw are subject to such planning, which I will be presenting now. So we have en français, on a 2 zones de PAE qui comprennent un total de 6 zones du règlement de zonage. We have 2 comprehensive development plans zones, which are composed of a total of 6 zones from the urban planning plan. La première zone assujettie, c'est la zone R7. Donc, c'est notamment la zone qui comprend le projet de développement Willowbrook. The first zone subject is the R7, which namely contains the Willowbrook Development Project. La deuxième zone comprend la zone R15. So the second zone is composed of R15. Donc, dans cette zone-là, on a diverses possibilités de projets de développement qui seraient assujettis au CDP. In this zone, we have different possible developments that would be subject to the CDP. Nous avons également les zones R22 et R24 qui ont été ciblées pour les PAE et qui sont composées là, juste ici en arrière sur la rue Beach ou aussi qui sont connues sur le projet de Sandy Beach. We also listed zones R22 and R24 for CDPs, which are the Sandy Beach project. La zone R55 a été également ciblée. Là, la zone R55 se trouve entre les rues Charleswood, Ridge, Aucun et Côte-Saint-Charles. So the other zone that was subject to CDPs is R55, which is located between Ridge, Charleswood, Auckland, and Côte-Saint-Charles.
Et la dernière zone assujettie, c'est la zone R70. On la voit dans l'encadré, le bleu foncé, là, pas la R15, là, en face de la rue Somerset. The last zone that was subject to CDP is R70, which is located across from Somerset. Pour continuer, je vais vous présenter l'échéancier et les prochaines étapes dans ce processus. So to continue, I will present the timeline and the next steps in this process. Donc, juste pour vous ramener, en 2022, en février, on a adopté le règlement de contrôle intérimaire qui a un effet de gel et qui est encore actif. En janvier de cette année, le conseil municipal a déposé à sa séance du conseil les projets de règlement qui vous ont été présentés aujourd'hui. La semaine dernière, on a tenu 2 portes ouvertes pour informer la population des modifications qui sont proposées. Et ce soir, on tient une soirée de dialogue public. Dès demain et jusqu'au 14 février, vous aurez la chance de remplir un questionnaire afin de nous faire parvenir vos commentaires sur les 2 projets de règlement proposés. Par la suite, les commentaires seront analysés, un rapport sera préparé et le conseil municipal évaluera à savoir si des modifications au projet de règlement seront nécessaires, pourra effectuer ces modifications et l'adoption des règlements finaux, elle est prévue pour le printemps 2024. L'entrée en vigueur de ces règlements est prévue pour l'automne 2024. In February 2022, the Town Council adopted the RCI, which is still in effect. In January of this year, 2 draft bylaws have been tabled at the Town Council, and last week, 2 open houses were held to inform the population of the proposed modifications. Tonight, we're holding a public dialogue meeting. And as of tomorrow and until February 14th, you will have the chance to answer an online questionnaire with your comments in regards to the proposed bylaws. After that, the results of the questionnaire will be compiled and analyzed by the Town Council, who will decide if modifications to the proposed bylaws are required. Will then, in accordance with what they decide, either do these modifications and then proceed to the adoption of the final bylaws, which are scheduled for spring 2024. And the coming into force of these bylaws is scheduled for fall this year. Clarification. Before council makes a decision, I will be submitting a report about the public consultation process. So I just wanted to clarify that. Alors, pour souci de clarification, je veux juste vous souligner que je vais rédiger un rapport pour les résultats de la consultation publique que je vais remettre au conseil municipal, qui va faire état justement des questionnaires, etc. So I will be reporting on all the questionnaires and tonight's exercise. So I see that there's still people that are standing up. We do have chairs for you, so you are welcome to come in the front. There's also some in the side. I see there's a few sprinkled here and there. So please, you are welcome to join us. Alors pour ceux qui sont debout, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous. Il reste des chaises ici et là. Vous êtes vraiment les bienvenus. Alors nous sommes rendus à la période de questions. Cette période de questions sera d'une durée d'environ 30 minutes. En tant que modératrice et je vais vous expliquer pourquoi 30 minutes. En tant que modératrice de la soirée, il se peut que j'intervienne afin de clarifier certains aspects de votre question et je ferai de même pour les réponses qui vous sont fournies. Je tiens à préciser que seules les questions en lien avec la présentation de ce soir seront acceptées et nous vous demandons de demeurer respectueux et courtois afin d'assurer un climat propice aux échanges tout au long de la soirée. Par souci d'équité et vu le nombre de personnes présentes, vous êtes au-dessus d'une centaine, ce soir, je vais limiter à 2 questions par intervenant et tout préambule, opinion, suggestion et commentaires ne seront pas reçus à cette étape puisque ce sera l'objet des tables de discussion et des questionnaires.
Seules des questions visant à mieux comprendre les projets de règlement ou clarifier certains aspects seront acceptables à cette étape. Je vous en remercie. Enfin, un document contenant les questions qui seront posées ce soir ainsi que leurs réponses sera produit et déposé sur le site web de la Ville au plus tard mardi prochain, soit le 6 février. So we have now reached a question and answer period. This period will last approximately 30 minutes because we have the table of discussions, we have a questionnaire. So as the moderator for this evening, I may intervene to clarify certain aspects of your question, and I will do the same for the responses provided. I want to emphasize that only questions related to tonight's presentation will be accepted, and we ask you to remain respectful and courteous to ensure a conducive atmosphere, for discussion throughout the evening. To be fair in giving the number of people present tonight, you are over 100, I will limit each participant to 2 questions, and any preamble, opinions, suggestions, and comments will not be accepted at this time, as they will be subject of the dialogue tables and the questionnaire. Only questions aimed at better understanding the draft bylaws or to clarify certain aspects will be accepted at this stage. And I thank you. Finally, a document containing the questions asked tonight, along with their answers, will be produced and be posted on the town's website no later than Tuesday, February 6th. So now you may come to the mic, and I just want to remind you, if you don't have time to ask a question tonight, during the dialogue tables, you have the opportunity to, again, ask some questions. And of course, everybody's there to answer your questions at any time. So I thank you. Alors, juste pour clarifier encore une fois, durant les discussions sur les tables, bien, vous allez avoir l'opportunité, encore une fois, de poser des questions. Vous allez voir, il y a des petits cartons là, qui sont là pour cette raison-là. Et vous pouvez toujours adresser là, les questions là, aux membres qui sont présents devant vous ce soir. Alors, you're welcome to come to the mic. Please, you can stand up. So please state your name and confirm that you're a resident of Hudson. Alors, s'il vous plaît, juste vous nommer et confirmer que vous êtes résident de la ville de Hudson. Alors, monsieur? Adrian Burke, I am a resident of Hudson. Bylaws 767, Article 5. I'd like to know why commercial enterprises are exempted. In other words, why are commercial enterprises allowed to backfill wetlands? They're specifically exempted here. Alors, la question est de savoir pourquoi les activités commerciales sont exclues. En fait, pourquoi est-ce qu'elles ont la permission de remplir ou de faire du remblayage dans les milieux humides. Alors, Madame Francis? J'ai malheureusement pas la réponse aujourd'hui. On va la prendre en note puis vous revenir à ce que pourquoi les. Je vous suggère de l'enlever. Okay, so thank you. So they will take note of the question. As I mentioned earlier on, there will be a document, questions and answers, that will be posted on the website. Alors, je vous rappelle qu'il va y avoir un document avec les questions et les réponses qui seront mis sur le site web. Et cette question en délibéré, il sera répondu. This question that was taken aside will be answered then. Monsieur? Bonsoir, mon nom est Eric Rimèche. Je ne suis pas un résident de Hudson, mais cependant, j'ai acheté un terrain que j'apprête à construire. Bonsoir, Madame Francis. Ma question est double. La première, le projet de Hudson Valley, il a fait l'objet d'un PAE dans le passé. Pas d'un PAE. En fait, la Ville n'avait pas de règlement de PAE. Il n'a toujours pas de règlement de PAE. D'accord. Ma deuxième question, j'ai un terrain, vous êtes familiarisé avec le dossier. On a un terrain qui est humide, artificiel, qui n'est pas naturel. Il n'y a aucun risque pour l'environnement. Il n'y a aucun oiseau, il n'y a aucun amphibien, il n'y a aucune plante qui représente ou qui, en remblayant le milieu, qui va représenter un risque. J'ai obtenu un CA du ministère de l'Environnement au mois de décembre. Est-ce que je vais avoir le droit de construire ma maison ou non? En vertu de la réglementation actuelle, le règlement de contrôle intérimaire et la réglementation qui est proposée, ce ne serait pas permis. Okay, so the question was, he has a development project and he wanted to know if it's subject to the excuse me. I know my stuff in French, so I apologize. I just need to get the documents in English.
So the comprehensive development plan, she answered that the project that he listed was not. And then after that, he asked that he had wetlands, that is an artificial wetland, and whether it could be backfilled. He said he had a certificate of authorization of a certain date, and the answer was that there was an interim control bylaw that was put in place, and therefore, since his certificate came after, he cannot backfill his wetland. Now it's your turn. My name is Anne Drost, and I have a property on Oakland. Thank you very much for the open houses, and I think you answered a lot of my questions, but I have a couple of others. The mayor mentioned that you are expanding the park tax and the taking of 20% of land to renovation projects. Could you confirm that certain renovation projects, major, can you confirm that you're doing that by defining a renovation project, a redevelopment project? OK, alors la question était de savoir, pour les projets de rénovation qui seront soumis à la contribution pour fin de parc, comment est-ce qu'on peut le définir comme un projet de redéveloppement? Or just explain how you're able to do that. Alors, expliquez comment est-ce que, en tant que municipalité, vous pouvez imposer une contribution pour fin de parc pour un projet de rénovation. Donc, la loi permet d'assujettir des permis de construction à la contribution s'il s'agit de projets de redéveloppement, de nouvelles activités ou des intensifications des activités. Et c'est aux municipalités de définir ce qu'elle entend par un projet de redéveloppement ou les deux autres scénarios. OK, so the city, est-ce que tu veux le dire en anglais? Je peux essayer de traduire. So the law on urban planning allows municipalities to require contributions for redevelopment projects, new activities, and intensification of activities, and it is up to the municipalities to define what these are. Mrs. Francis, can I just ask a question, a follow-up question? What do you define as a redevelopment project? Quelle est la définition d'un projet de redéveloppement? Donc, en ce moment, je vais y aller en français, puis après ça, je vais y aller en anglais. La définition d'un projet de redéveloppement est tout projet de construction visant à implanter une nouvelle construction sur un terrain vacant ou non, à remplacer une construction existante par une autre construction ou à rénover 33% et plus du volume d'une construction existante. So in the proposed bylaw, yeah. The redevelopment project definition is any construction project aiming to establish a new construction on vacant or non-vacant land, replace an existing construction with another construction, or renovate 33% and more of the volume of an existing construction. Can I ask Yes, your second question. Yes. Go ahead. So in the case of a renovation, it's if there's 33% or more volume of a building. And an example you've provided was renovating your basement. Correct? Alors, if you don't mind. That's a mini question. That's a mini question. No, but that's okay. I just want to translate for people. We're trying to do it all in both languages. I was just correcting that and then the follow-up. Okay, so she's saying that in the proposed bylaws, projects of renovations that affect 33% or more of the volume of the house will be submitted to the contribution for park fees. And one of the examples was refinishing your basement. So, is that correct? Is that correct? Finishing and previously unfinished basement, yes. Can you expand on that? Can you expand what is considered an unfinished basement, and why would it be submitted to a park fee? Est-ce que vous pouvez expliquer davantage qu'est-ce qu'un sous-sol non fini, comment est-ce que la ville va le définir et comment est-ce que la contribution pour fin de parc va s'appliquer? Je reprenais les mots de Mme Drost. We call it that in the industry. So. Donc, présentement, le règlement définit
c'est des rénovations majeures. Et ce qui est inclus dans la définition de rénovation majeure, c'est l'utilisation d'espaces habitables. Je vais reprendre le monde. Donc, c'est l'augmentation de superficie de plancher habitable ou utilisable, qui est définie comme des travaux de rénovation majeure. Et en anglais, vu que vous avez la définition? The increasing of livable or usable floor areas. Okay, so if a space is not livable, it's to studs, cement, or earth, and then after that you come and you make it a living space, then it's subject to the contribution. Then it's considered a major renovation, and it would be subject to the contribution only if it's 33% or more of the volume of the building. OK, alors pour clarification, si vous avez un sous-sol qui est pas habitable, qui est sur terre ou qui est pas habitable présentement et que vous le rendez habitable et qui représente une superficie de 33% et plus du volume, à ce moment-là, il serait soumis à la contribution pour fin de parc. OK, Madame Drust. OK, alors monsieur, si vous voulez venir. Okay. I have just, and that was only a mini one. Well, no, it's two, okay? so you can go in the back of the line. Thank you, Mrs. Dress. Next. Hi, I'm David Vance. I live in Hudson on Windcrest. 2 questions, if I may. 2 questions. My first question concerns Pine Lake, because that's been on again, off again, related to your regulations in terms of during certain generations or councils, et cetera. They construed it as in one way, and now it's construed in another way, and I understand it's changing all the time. So your question? So my question related to that, just a comment, how will Pine Lake be treated in terms of the interpretation of this bylaw? Alors, la question est de savoir comment le secteur Pine Lake les règlements vont s'appliquer à ce secteur-là. Alors, Madame Francis? Je suis pas certaine de bien comprendre la question, en fait, parce que Alors, le secteur de Pine Lake, est-ce que la réglementation, la nouvelle réglementation qui est proposée va s'appliquer? Donc, oui, ça va s'appliquer. Okay, The bylaw will be applicable to Pine Lake. And why would it be applicable to Pine Lake? Is it applicable? So all notions regarding tree cutting or the wetlands are applicable to the whole town. Alors, la notion... For example, it has been reverted back to how it used to be. Now there's talk about flooding it again, and so I'm confused as to... But this has nothing to do with the bylaw. This is a decision the town has to take on what they will do with the lake. Okay, even though it affects the environment and all that, and a lot of things. Alors, la question, c'était de savoir par rapport à la restriction sur l'abattage d'arbres, et la réponse, c'est que ça s'applique sur l'ensemble du territoire, du périmètre urbain, l'ensemble du territoire de la ville de Hudson. Your second question, sir. Okay, my second question, and you know, my second question concerns the hillside between Windcrest and Fairhaven extends up and down. Anyhow, there's a lot of leaking that's going on the hillside. There's a lot of lit de clay under there. So if there was a potential landslide, which I've heard talk about, would that be the responsibility of the town from an insurance perspective? Sir, it's not the subject of the bylaws tonight. Well, isn't it so I think this is a more general question that you well, can it's still, if the town... Because of the regulations, in other words, if you don't do anything, there will one day be a risk of something happening. But it's not the subject of the bylaw, the draft bylaws. Then so I think council meeting at the question period might be the best place for you to ask your question. Okay. Alors, c'était une question sur les glissements de terrain. Alors, je lui You're welcome. Je lui ai indiqué que ce n'était pas le sujet des discussions ce soir et qu'il pourrait poser sa question au conseil lors du prochain conseil municipal. Sir, hello. My name's Peter Kirby. I live on Elm. My question is, what's the justification for defining the central area as the entire urban perimeter when your bylaw
the urban planning and zoning regulations define the central core as the village. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire en français, c'est la ville centrale, l'entièreté du territoire de la ville de Hudson, sauf en fait le périmètre urbain, ce qui n'inclut pas les terres agricoles, alors que dans la réglementation, on le définit plutôt comme limité au village. Cette décision-là a été prise suite à l'orientation qui a été donnée du conseil municipal à élargir le secteur central pour la définition de l'application des contributions pour fin de parc. So, to translate, it was a decision of council to extend the notion to the whole urban perimeter, the village designation to the whole urban perimeter. So further to that, the central area seems to include Hudson's completely built-up area, with the exception of the Falcon-Austinvale area and Turtle Pond. Is this not unfair? These sectors are not in the urban perimeter, and that's why they were not included. We based the central sector on the urban perimeter. Is that clear or no? Okay. No. So let's work together. Alors la question était de savoir sur le périmètre urbain comment il a été défini. Il nommait certains secteurs. Pourquoi il y a certains secteurs qui sont exclus alors que d'autres sont inclus? So let's start with that. Let's start with why are some part of it and why some aren't. Pourquoi est-ce que certains secteurs qui font partie du périmètre urbain, quelle a été la base? Ils ne font pas partie, les oui, mais secteurs pourquoi? nommés. Quelle est la base? Quels sont les critères pour faire partie du périmètre urbain? What are the criteria to be part of the urban perimeter? Je vais y aller en français, là, mais le périmètre urbain est basé sur la zone blanche et verte, donc sur la zone agricole décrétée. So the urban perimeter is based on the white and green zones or the decreed agricultural zones from the government of Quebec. And both developments you've mentioned are outside of the white zone, so they are in the agricultural zones and obtained authorizations from the CPTAQ years and years ago. Is that a little bit more clear? Is that clear? It's not to me. I So know. let's start again. I heard it, but let's start again. So what is included in the urban perimeter? Is it just the zone habitat, so it excludes the agricultural because they are part of another regime, which is the CPTAQ. Exactly. So they are not part of the urban perimeter. The urban perimeter, therefore, exclude agricultural lands. Yes. Does it exclude anything else? Nope. Nope. So everything else is part of the urban perimeter. Yes. Yes. Alors, I understand agricultural zones and Yes. stuff like that, but as an example, Turtle Pond, if you go up there and all the houses that are there that have been there for a long time are not agricultural, they're not included. In the eyes of the provincial government and the CPTAQ, it is agricultural zone. Ah. That's why. Now So at we the have- provincial yes. level, Wisdom it is. of the government. So if you don't mind, on est en train d'éclaircir qu'est-ce qui est inclus dans le périmètre urbain puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Les zones agricoles qui sont désignées par le gouvernement du Québec et sous la juridiction de la CPTAQ ne sont pas inclus dans le périmètre urbain, même si vous y retrouvez, là, il nomme, sorry, I don't know Hudson by heart, so what was the section again, the area? Well, it was a Turtle Pond. Turtle Pond. Alors, Turtle Pond fait partie, désigné par le gouvernement du Québec comme secteur agricole, et c'est pour ça qu'il est exclu du périmètre urbain. Exactement. OK. So, thank you, sir. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Perrault, je suis résidente sur la rue Stonecrest à Hudson. 2-3 commentaires. Premièrement, We're in question yeah, period. question, but Yes. question with Very, very short preamble. very short. Have you evaluated, because to me... Vous pouvez y aller en français. Excusez-moi, je sais parler en anglais, je m'excuse. Okay. Vous pouvez y aller Il en m'apparaît que pour l'aspect des amendes
pour les abattages d'arbres de 2 pouces, 2 000 $, ça me semble abusif. Et comme le couvre-feu, je connais du monde qui revenait de faire du ski à Bromont puis qui ont eu des amendes de 1 500 $, où il y a trop de... Il faut laisser de la discrétion aux tribunaux pour donner une amende raisonnable. Moi, je pense que le seuil de 2 000 est extrême et trop élevé. Alors, votre question? Alors, est-ce que vous entendez réévaluer pour donner plus de discrétion à un tribunal le montant des amendes pour que ça soit adapté à si c'est un arbre de 2 pouces ou 10 ou 20? Là, il n'y a aucune discrétion. Un arbre, c'est 2 000 $. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j'aimerais juste savoir si vous entendez réévaluer le montant des amendes que vous allez imposer parce que... Donc, le tribunal, c'est ça que je cherchais, de le lien avec votre référence au tribunal. Ouais. Mais les amendes sont vraiment, je crois, imposées par la municipalité, par la ville. Oui, mais c'est les tribunaux qui il va y avoir un constat d'infraction. Non, mais c'est la ville. C'est la ville. Non, c'est encore pire. Donc, alors, c'est encore pire. Si je il n'y a même pas un juge qui se pense là-dessus, c'est encore pire. Je vous remercie de alors, votre... Ça, mais on va y répondre. Okay. Attendez. Donc là, par rapport aux amendes pour l'abattage d'arbres, est-ce que vous allez réviser les montants? Est-ce que ça fait l'objet des propositions ce soir? Monsieur Hood? Non. Présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir... On est là pour recevoir vos commentaires. Vous êtes nos citoyens, nos clients. On va prendre les... Vous dites que vous n'êtes pas satisfait avec le 2 000 $. L'important, c'est de le faire ressortir dans le questionnaire. Puis Mme Gauthier, ça me fait plaisir de partager avec tous les citoyens, Mme Gauthier va prendre le temps. C'est pour ça qu'on a demandé à Mme Gauthier, parce qu'elle est indépendante complètement par rapport aux politiques et à l'administratif. Puis elle va, dans le fond, ressortir toutes les grandes lignes, les trucs que les clients ne sont pas nécessairement satisfaits, que les citoyens le sont. Puis elle va l'intégrer dans un rapport que le conseil va étudier. C'est le conseil. Parce que moi, je fais juste dire que la ligne directrice dans tout ça, il faut avoir un esprit de justice, fairness, et que ça soit raisonnable. Oui. Ça va me parce faire qu'autrement, on tombe dans l'abus de pouvoir. Puis où il y a du pouvoir, il y a de l'abus de pouvoir, puis c'est très dangereux pour les citoyens. Je vous remercie. Okay, mais on n'a pas répondu quand même à votre question. Je veux juste y revenir, parce que je pense que c'est votre prémisse, c'est de savoir... Ils vont prendre mes commentaires, puis ils vont réfléchir. Alors, je comprends que c'est correct. Beau. Votre deuxième question, madame. La deuxième question, c'est avez-vous évalué les impacts financiers pour l'ensemble des citoyens de Hudson? Parce que moi, toute la question des milieux humides, là, ça ressemble beaucoup à de l'expropriation déguisée. Et je voulais savoir si vous avez évalué l'impact des frais juridiques et des indemnisations potentielles que la Ville de Hudson pourrait être amenée à payer aux propriétaires qui se trouvent où on leur dit vous ne pouvez plus construire et que c'est donc de l'expropriation. Alors, donc, moi, on va décortiquer votre question, si vous permettez, parce que je pense que c'est important de bien comprendre d'où vient toutes ces... Madame Francis, d'où vient toutes ces restrictions par rapport au remblayage dans les milieux humides? Est-ce que les villes sont les seules à imposer des restrictions ou il y a un autre palier qui impose des restrictions? Mais c'est pas vraiment ma question. Je veux savoir. C'est votre question. Vous voulez savoir. Non, je veux savoir si on a mesuré les impacts financiers pour les citoyens d'Hudson au niveau des frais juridiques. Mais laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler, puis ça va me faire plaisir. Je vais y arriver. Parfait. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça s'impose. Hein? Et ensuite, on va regarder l'aspect financier. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça s'impose. Alors, comment d'où viennent les pouvoirs d'une municipalité de pouvoir interdire le remblayage? Where does the power of municipalities come in order to govern the backfill in wetlands? Il reste que le gouvernement a quand même certaines mesures qui viennent protéger les milieux humides, sensibles, hydriques et tout ça. Là. Il y a quand même un cadre législatif. Puis c'est dans un objectif quand même de protection globale aussi de ces milieux qui sont sensibles, qui ont quand même des fonctions écologiques aussi importantes. Puis on comprend que ça peut toucher individuellement plusieurs citoyens. Toutefois, il y a comme une pensée collective à travers la protection de ces milieux-là, puis c'est là-dessus qu'on essaie de trouver peut-être le juste équilibre, mais oui, il peut y avoir des impacts. Les impacts individuels ou globaux, je ne suis pas en mesure de répondre, un peu comme Marie-Hélène, je n'ai pas une connaissance fine du territoire. Toutefois, il y avait quand même des zones qui ont été établies là,
en prévision d'avoir ces milieux-là, qui devront quand même être revalidés par des spécialistes en biologisme pour bien les circonscrire, pour que ce soit quand même une idée globale. Là, les plans à l'arrière, c'est plutôt comme la lumière jaune, on pourrait dire. Soyons vigilants, allons étudier, puis par la suite, voyons c'est quoi les impacts. Okay, alors, en anglais, je sais, je suis désolée, il faut être bilingue ce soir pour que tout le monde puisse comprendre, puis je vous remercie de votre compréhension. Alors, Monsieur Langevin, was explaining, I know him as Vincent, so Monsieur Langevin was explaining that there's regulations at the municipal level, but there's also some at the provincial level, and it's a collective efforts to try to protect them, and that they will be more evaluated. If you think you have a wetland, they will be more evaluated on their land with experts, and it's just right now to try to understand the lay of the land, how many wetlands are there, and the financial impacts. Has it been evaluated? How many properties are affected? Have you looked into that yet, or is it going to be done? Non, c'est sûr qu'on a les zones qui peuvent être touchées, okay. Mais de toute façon, avant de déterminer si c'est un milieu humide, ça prend une étude par terrain. C'est difficile actuellement, ça aurait été difficile pour nous d'évaluer monétairement parce que on en découvre. Il y a des terrains dernièrement qu'on ne pensait pas que c'était des milieux humides. Il y a eu des études, puis on a découvert que c'en était. Fait que c'est sûr que la Ville aura pu procéder à l'ensemble puis l'évaluation parce que dans des cas, ça va être permis, dans d'autres pas, selon, souvent, c'est la dimension des milieux humides qui va faire la différence. Dans notre cas, on a établi certains minimum de mètres carrés. Non. Aucun. Présentement, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Et non, on n'a pas pu évaluer les pertes pour chaque citoyen propriétaire. OK, mais moi, la question, je veux juste faire un suivi, c'est qu'avant, je comprends que nécessairement, c'est pas les normes du gouvernement là, qu'on est en train de discuter, c'est celles que la Ville décide d'imposer. Là, et donc, on va plus loin nécessairement que ce que le gouvernement a mis en place. Et moi, je pense que quand on est une administration sérieuse, on doit mesurer les impacts avant d'adopter un règlement, parce que si on met la Ville face à une exposure de 50 millions de dollars de dommages, bien, c'est mieux de le savoir avant d'adopter le règlement qu'après. Ça va faire l'objet d'étapes de discussion, que ça madame. soit tous les citoyens d'Hudson qui payent pour ça. Ça va faire l'objet d'étapes de discussion. Donc, je vais... Non, mais là, vous avez posé vos deux questions. Donc, je vous remercie. Alors, je vais juste spécifier that the evaluation of wetlands will be case by case. And you can't know right now, as you need an expert to determine. The city has not gone on each property to evaluate whether you have wetlands or not. So it would be evaluated case by case. So, je vous remercie. Je veux juste dire une chose. Pour la question des parcs, Madame, okay, c'est quelque Madame, chose... je vous remercie. Vous avez posé vos deux questions. Je vous remercie. Regardez la ligne derrière vous. Il y a beaucoup de monde ce soir. Monsieur? Hi, I'm Roland Schultz. I live on Fairhaven, and I have more of a mathematical question with regards to construction. If somebody wants to do a renovation and his land is valued at $400,000, does that mean his construction permit is going to cost him $40,000 to do renovation? Okay, alors, la question est de savoir si vous avez un lot qui est évalué à 400 000 $ et que vous avez un projet de rénovation ou de construction, est-ce que vous avez une contribution pour fin de pacte d'environ 40 000 $? Alors, Mme Francis, si vous voulez bien l'expliquer. Donc, effectivement, si le projet est assujetti à la contribution et que le conseil décide d'y aller avec une contribution monétaire de 10 %, elle serait de 40 000 $ qui est à payer en même temps que l'obtention du permis de construction. So that's $40,000 for a construction permit. So if you have if you apply for a construction permit and it is, excuse-moi, une rénovation, une construction, et qui est soumise à un permis de construction, à ce moment-là, oui, vous allez avoir une contribution de 40 000 $. Let me just work with that for a second. Est-ce que vous pouvez expliquer, can you explain again, how does it work, a contribution for park fees? Because you have a financial aspect, but you also have a land aspect. Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment en détail la contribution pour fin de parc? Parce qu'il y a un aspect monétaire, mais il y a également un aspect terrain. So there's three options for the contribution: a contribution in land,
a contribution in money or a combination of both of them. It is at the discretion of council, so it's a discretionary bylaw, but it is done with negotiations with the building owner, the developer, whoever this contribution applies to. In some cases, it's not logical to get land contributions, for example, and it is, at the end of the day, always subject to a decision from the council. Alors, la contribution pour fin de parc, elle peut être en terrain comme elle peut être de façon monétaire. Si elle ne peut pas être en terrain, bien, à ce moment-là, ça va aller plus de façon monétaire. C'est une discussion qui est entamée avec le conseil municipal, mais c'est le conseil municipal qui, ultimement, a la discrétion pour décider si c'est en terrain ou monétaire. Your second question? In other words, yes, it's going to cost $40,000 for $400,000. The next question is, if they do another renovation in 5 years later and the property value increases to $500,000, will they pay $10,000 more or will they pay $50,000 on top of that? They would pay $10,000 more because the previous contribution is taking into account of the contribution. So, donc, s'il y a un projet de rénovation 5 ans plus tard et qu'il y a une contribution pour fin de parc à payer, le montant qui a été payé précédemment va être déduit du montant qui serait dû pour le nouveau prochain projet de rénovation ou construction. Par contre, peut-être que je pourrais juste ajouter, ça s'applique uniquement aux travaux de rénovation majeure de plus de 33% du volume du bâtiment. Donc, ça s'applique pour les travaux de... it applies for renovations that affects 33% of the volume of your If another renovation is done on the same property 10 years later, and let's say the property value has not increased, would there be a further payment required if that's the case for a permit? And that will be your last question. I don't know. I have a lot more, but I know you do, but if you look behind you, there's a long line of people. I don't want to look. I get to And speak we now. said we would have half an hour. We've already passed that half an hour. So I will accept only the people that are standing up at this time so that we can move on to the discussion tables. Alors, on va répondre à votre question. Alors, là, Mélissa, est-ce que tu peux y aller? So yes, every time a contribution is required, the previous contribution is taken into account, and yes, a property could be subject to multiple contributions that way. Alors, pour chaque projet de rénovation de construction que vous avez, vous pouvez demander à contribuer pour les fins de parc. Et c'est déduit, là, dépendamment des montants, là, ça peut être déduit là, des montants précédents. So I thank you, sir. I will now go for the next one. Marie-Hélène. Oui. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui. J'aimerais préciser aux gens, on parle de projet de construction, on parle de projet de rénovation. Il faut être clair, là, il y a le 33 qui est applicable dans la rénovation. Avant de se rencontrer jeudi dernier, on a discuté avec Mélissa, puis on est allé dans les 3 dernières années. Dans les 3 dernières années, on a eu 112 demandes de projets de rénovation majeure. Sur les 112, on a évalué 5 qui auraient été touchés par le règlement qui est là. Fait qu'il faut prendre en considération, puis on le répète, là, tous les projets de changement de plancher, changement de toiture, changement de les salles de bain, les salles d'eau, les cuisines, tous ces trucs-là qui ne prennent pas de permis présentement sont exemptés. Ils n'ont pas à payer cette somme-là. Mais sur 112 permis en 36 mois, il y en aurait 5 qui auraient contribué à la nouvelle, ce qu'on veut, ce qu'on propose. Je pense que c'est important de faire le point que ce n'est pas tout le monde qui est touché par les rénovations, mais bien des rénovations parmi, on n'est même pas à 5 %, on est probablement aux alentours de 4 % des rénovations majeures qui auraient été touchées par ce qu'on veut, ce qu'on vous propose présentement. So Monsieur Hood is giving you statistics on how he would apply this renovation. So out of 112 renovations that took place, only 5 renovations would be subjected to this proposed bylaw. Yeah. Je pense que c'est ça le plus important. That's all, so to understand how it applies. Good evening. Sir, good evening. Nicholas LaBelle Buchanan. I am a resident of Hudson.
I had a question about these particular rules for the certain zones, as you mentioned, Sandy Beach, etc. The regulations, as shown, have language like, to limit certain behavior, to try to be more environmental in certain ways, but it's not anything that's defined in a measurable way, a quantifiable way. So how can something like that be enforced if it's contravened or not? Donc, le langage utilisé dans la réglementation utilise le mot comme limité, et vu que ce n'est pas précis, comment est-ce que ça peut être applicable? Madame Francis? So, a comprehensive development plan is a discretionary bylaw. One we have here at the town is, which I could compare it to, is the minor exemption request or the SPAPE request, les PIA. So discretionary bylaws, when requests come in, they are submitted to the Town Planning Advisory Committee for a recommendation, and then the decision is up to the Town Council. The tool is made to be discretionary by the law, and it is if I understand right, each town council would sort of have their own definition of what these means when yes. they receive the application. Yes, and it is up to the council to define if they think that these criteria and objectives are respected or not. Alors, les plans d'aménagement ensemble sont des plans d'aménagement d'ensemble. C'est un outil discrétionnaire qui va être évalué par le conseil municipal et chaque municipalité là, a ce type de règlement-là. Donc, ça passe par, j'imagine, c'est le conseil consultatif en urbanisme ici? Le comité consultatif en urbanisme qui va évaluer, qui fait une recommandation au conseil, qui ensuite le conseil l'adopte ou non. À d'autres municipalités longues, vous pouvez penser au PIA, vous pouvez penser au règlement de dérogation mineure. Your second question? Yes, about the trees. There's limitations now on what defines a tree has become much more strict, and it, with a few exceptions, can only be taken down when it's really necessary. Are there any exceptions intended or deliberately avoided for things that are more garden plants that are captured by this? I've seen lilac bushes that meet this definition, apple trees, things like that that are not really a forest as such, not in that sense, but which would meet this definition and be forbidden to be cut down even if they're no longer useful for the garden planting on the property. OK, donc on essaie de mieux comprendre les règles d'abattage d'arbres. Pour des arbres comme des lilas qui se retrouvaient pour des fins de jardinage, est-ce qu'ils seraient soumis à la réglementation d'abattage d'arbres? We see if the diameters and the definition corresponds, they would be subject to the proposed law. We are here to discuss. You can discuss as much as you want at the dialogue tables in a second. OK, alors la réponse c'est oui, ces arbres-là seraient soumis parce que leur diamètre serait plus élevé que 5 cm. Jim Duff, Charles Wood. Good evening. What I'm about to say deals with Bylaw 767. That's the one that's got the Section 11 in it that lays out what you're going to pay to have your basement finished. 401, articles, I guess clauses 401, 1 to 5. What's the annual revenue projection that the town hopes to get from that? Alors, pour la section des rénovations qui serait soumise à une contribution pour fin de parc, quelle est l'évaluation financière qui a été faite par la Ville? Pour les rénovations, Mr. Duff, for renovations? Tout confondu. Tout confondu. Every all one of the categories for the enlargement. Yes, cadastral operations, okay. Major renovations, changement de vocation, tout ça. Alors pour What's your total revenue projection for that cash grab? I shouldn't say that. No, you shouldn't. No, you shouldn't. My apologies. Okay. What's your projection for that? Alors, quelle est la projection financière pour toutes les catégories d'élargissement de la contribution pour fin de parc? So, as I cannot predict how many
buildings permits we will have next year, it's impossible for me to evaluate this. On top of that, it's a discretionary tool, so it'll depend if the council goes with monetary or land contributions. It'll have to be evaluated case by case on the request, so it's very difficult to do some projections on that. Alors, sorry, I have to... Oui, vas-y. Merci. Alors, étant donné que Mme Francis ne connaît pas le nombre de rénovations ou de projets de construction qui peuvent avoir lieu sur le territoire, elle n'est pas en mesure d'évaluer. Et également, vu qu'il y a une portion discrétionnaire de la part du conseil municipal de choisir soit par versement monétaire ou par terrain, c'est difficile d'évaluer à ce temps-ci. Mr. Duff, your second question. Well, I guess this might be political. But what is the intent of 767? What was the intent of Section 11 of 767? Okay. Because if it's to raise money, the town has an $8.3 million accumulated surplus, and it gets $1 million plus in windfall profit from the welcome tax. So if it's money you want, you've already got the money. So is there a punitive aspect to it? It seems it's punishing people. OK. So, let's evaluate this. Alors, il veut savoir, c'est quoi le but d'avoir une contribution, d'élargir la contribution pour fin de parc, étant donné que la Ville a quand même un surplus considérable. Donc, c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on veut une contribution pour fin de parc? So, Mélissa? Oui, well, yes, I know, but that's kind of a political aspect. Well, but you know what? This is something that for dialogue tables, because this is more of an opinion, and I welcome it at the dialogue tables and on the questionnaire. She's not able to answer that question. So that's a political question. That's a political question that you're I would have hoped to have gotten an answer from somebody at the back of the room. We're not You've done. got them all there. Mr. Duff, we're not done. We do have elements, I'm sure they have elements of answers for you to start the conversation. Alors, Mélissa? C'est quoi l'objectif d'avoir... je vais commencer en français, puis je vais y aller avec une traduction après. Donc, en ce moment, effectivement, le but, c'est d'accroître le fonds de parc. Donc, c'est un fonds qui est dédié uniquement à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des parcs, des espaces verts et des terrains de jeu. Il y a aussi, comme j'ai annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, le plan directeur des parcs qui sera lancé sous très peu et un plan de conservation qui va être élaboré. Donc, le but, c'est d'accumuler des fonds qui serviront à ces besoins-là. Les besoins, les concrets, qu'est-ce qui sera fait avec ce fonds, qui est déjà un fonds à la municipalité de fonds de parc, ça va être établi là, dans les procédures de participation publique là, de ces deux éléments-là. OK. Oui. Je vais juste y aller rapidement, puis après ça, M. Hood, je vous cède la parole pour en anglais. Je suis désolée, je sais, c'est lourd. Je suis désolée, mais c'est important. Okay. Alors, on rappelle que la contribution pour fin de parc, c'est vraiment dédié, c'est un fonds qui est dédié pour... you said it in French, right? So I should say it in English. I'm so sorry. I'm sorry. Those contributions are in a dedicated fund, and they can only be used for the acquisition, the improvement, and maintenance of parks, playgrounds, and natural spaces. And there was another element of your answer. Yes? I'll go in English. So the plan is projecting to do a parks and green space master plan this year, as well as a conservation plan, which will define the exact objectives of where this contribution will be used to or could be used. Donc, il y a un plan de conservation puis un plan directeur des parcs qui s'en vient et qui va nécessiter certains fonds. Okay, this is new. So this is new. If I can follow up, does that apply to the 4 parcels of land in 768, including Sandy Beach, of course? And that will be your last one, Mr. Duff. Yes. Et donc, est-ce que ça inclut le secteur de Sandy Beach? Puis, il y a M. Hood également qui voulait faire une intervention. Au niveau du plan directeur des parcs, ça va inclure l'ensemble de la ville. Au niveau du plan de conservation, également, probablement l'ensemble de la ville. Ce n'est pas défini encore, là, mais soit le périmètre urbain ou l'ensemble de la ville, oui.
So the two plans, the conservation plan and the plan director plan for parks, will include the whole perimeter of the city. The whole city. Yeah, the whole perimeter of the city. Is that the same? Yeah? No? Pas le périmètre urbain, le périmètre total de la ville Au niveau du plan d'urbanisme, but they are in process of developing those plans. And you will hear about it, I'm pretty sure, soon. Donc, vous allez entendre parler de ces plans-là là, dans le futur. Monsieur Hood, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais simplement ajouter que dans le mandat que nous avions reçu, on s'attaquait à la protection des arbres, on s'attaquait à la protection des milieux humides, mais aussi comment on pouvait financer cet exercice-là. Fait que c'est des propositions qu'on vous fait, qu'on a fait au Conseil, puis que vous avez pendant les 2 prochaines semaines l'opportunité. Mais nous, on avait dans le fond 3 objectifs. Le premier, la protection des arbres. Le deuxième, puis comment vous pourriez financer ça. On est allé consulter nos amis, nos consultants. On est allé dans d'autres villes, comment ça se fait, puis comment on a sorti des exemples les plus probants, puis on a proposé. On est allé avec toutes les idées qu'on pouvait ramasser, puis on vous propose, je dirais, plusieurs alternatives, mais tout ça a été proposé, je le répète, de bonne foi, puis de trouver les façons. Il n'y en a pas beaucoup non plus pour financer ce genre d'activité-là. OK. Excusez-moi. Alors, Mr. Hood was explaining that the mandate that they receive is to how preserve the natural character of Hudson and how to finance it. And so this is the proposals that you have tonight. They were made in good faith, and they are here for discussion for the next 2 weeks. So as he stressed, they are just proposals. So I thank you, Mr. Duff. Bonsoir, good evening. J'ai juste une question. Oui. Nathalie Tousignan, j'habite sur Wellesley. J'aimerais savoir qu'est-ce qui constitue un espace vert. Puis je ne sais pas si je peux vous remettre ça. C'est le certificat de réalisation de notre maison. Puis la carte qu'il y a sur la ville. Fait que je veux savoir si ça, c'est l'espace vert. Parce que ma maison est là. Okay, alors she's asking a question about if her property is, and she just showed a map of a green space. I'll just like to point out that it's difficult tonight to go case by case because they need to evaluate this. But your definition is, what is the definition of a green space? Il y a une définition dans le règlement qui est identifiée. Mais comment vous êtes arrivé à être... En fait, c'est plus comment est-ce que vous êtes arrivé à déterminer c'est quoi les espaces verts par rapport aux espaces qui étaient déjà développés ou... So how did you determine what is a green space near already developed areas? Dans le fond, vous voulez qu'on vous indique la différence entre les deux? Je ne sais pas bien peut-être votre question. Comment vous avez défini ce qu'est un espace vert sur le territoire de la municipalité? Parce qu'il y a une définition d'un espace vert incluse dans le règlement là, qui dit un espace à dominance végétale, d'origine naturelle ou humaine, situé dans un environnement urbain ou bâti. C'est très large, là, on s'entend. Là, tout et rien peut pratiquement se trouver. Là, j'exagère un peu. Là. Quand on va sur le site de la municipalité, il y a une carte qui existe où on voit différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont déjà identifiés comme des espaces verts. Donc, si ma maison est à l'intérieur de cet espace-là, ma maison est dans un espace vert. En fait, les espaces verts pour les contributions de fin de parc n'ont pas été cartographiés. Okay. Donc, la carte à laquelle vous faites référence, ça doit être autre chose. OK, parfait. Bien, merci, vous avez répondu. Okay, I don't know how to translate this because it went a little ping pong and a little fast, so I'm sorry, but I think there was a... The question was, is there a map basically of the green spaces? And the answer was no, and the green spaces are defined by the bylaw. And do you have the definition on hand? Yeah, green space, a predominantly vegetated area of natural or human origin located in an urban or built environment, including wetlands and bodies of water. Okay, thank you. Yes, hi, Louise Craig, Hudson resident. Melissa, je vais dire en anglais, ça ne te dérange pas? OK. So,
I want to address more the commercial core because it's very complicated. It's very complex. The bylaw itself versus the pamphlet we were handed out the other day do not concord. So that's why it might be complicated. I need to know, number one, usage, because usage will also trigger the 20% for the downtown core. And when I asked the question about usage, I said, if you change a tenant, and if you go from a restaurant to a dental office, would that trigger a usage change and therefore bring about the 20%? Now, I asked several of you, and I got yes, I got no, I don't know. It's not in the law, it's not written in the bylaw, but for taxation purposes, does usage, let's say the SDC or whatever, but for anything, would usage incur a different tax right now for the town? Alors, la question est de savoir, par rapport dans le secteur plus commercial, le changement d'usage. Comment est-ce qu'un changement... Disons, par exemple, vous passez d'un restaurant à un dentiste. Est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez à payer une contribution? Et Mme Craig soulignait que pour elle, lorsqu'elle reconsulte les règlements, il semble y avoir une absence de concordance. Et quand elle s'est présentée aux portes ouvertes, elle n'a pas eu une réponse définitive. Donc, l'intention du règlement proposé était d'exiger une contribution quand il y a un changement dans la classe d'usage. Donc, quand on tombe d'une classe commerciale à résidentielle, par exemple, d'institutionnel à du résidentiel, et non quand il y a un changement à l'intérieur de la même classe, donc d'un dentiste à une coiffure ou un commerce de détail à un restaurant. So the intention was that within the same class of usage, it's okay, you can change, but if you change class, so if you go from commercial to residential, or commercial to institutional, then it would apply. As you know, I'm dealing with an interpretation issue right now, which was never interpreted that way before under any councils, under any DG, under any urban planners, or council members. It's something that has come about in the last 3 years. So I asked the question again about usage because it's really important. Under the taxation of the town, does usage of a building, if somebody has a restaurant in their building, do you tax according to usage or do you just tax according to, here's a building, everybody's taxed the same, all the rates are the same, Alors là, c'est une question par rapport à la fiscalité, à savoir comment est-ce que le bâtiment qui pourrait avoir plusieurs usages à l'interne va être taxé. Non, c'est pas ça. C'est parce que si vous changez à l'intérieur même... Si on change l'usage, c'est la définition du mot usage dans les règlements de la ville. Si eux, ils vont charger quoi que ce soit, si le terme usage définit ce changement-là, parce que si tout ce qu'on a à faire dans un secteur commercial, c'est changer de locataire et on a à donner 20%, c'est ridicule. Donc là, vous êtes en train de parler d'un changement de catégorie d'usage? C'est d'usage, le mot usage. Le mot usage, comment il est défini? Parce que c'est tout ce qui est défini dans le règlement. C'est le terme usage. OK. Ça peut être, si vous n'êtes pas là, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelqu'un d'autre regarde ça, dit, ben non, là, il vient juste de changer de locataire, donc immédiatement, on donne un 20% d'amende à cette personne-là pour le faire. Donc là, vous êtes en train de souligner une absence, il y a un manque de clarté. Il y a un manque clair. Il y a un manque clair. Bon, très bien, vous allez pouvoir en discuter là, lors des tables de discussion. So, in the language that is used in the proposed bylaws, there needs a little bit more clarity on usage, on the definition of usage. Okay. So, je vous remercie. Je pense que vous avez posé vos 2 questions. Non, j'ai posé une question. C'était tout sur l'usage. Non, vous avez posé vos 2 questions. C'était tout sur l'usage. Madame Craig. Il y a une longue... Madame Craig. C'était sur usage. J'aimerais savoir, what is the difference between footprint, a building's footprint versus, because for commercial, it is volume. So if I increase a building in the commercial core, the
the volume of the building, does that mean you measure the entire dimension of the building, the walls, the roof, the number of floors that it's going to take versus the footprint? Alors, comment est-ce que vous calculez? Est-ce que c'est selon le volume ou selon le... Donc, encore une fois, j'imagine que c'est au niveau de la contribution là, pour fin de parc. Oui, c'est au niveau de la contribution. Oui. Les agrandissements pour les bâtiments commerciaux se basent sur la superficie de plancher et non sur le volume. Alors, donc, sur le plancher, donc ça veut dire, est-ce que vous avez... On the floor area. So on the floor area. Where is it in the bylaw? Dans la définition à l'article 2, la définition d'intensification des activités existantes. So the answer is at section 2 of the bylaw at the definition of intensification of existing activities. Footprint. So the footprint... It says enlarging a commercial building by more than 25% of its original floor area. So the floor area, therefore, you would have to consider less than 25% would have to be included within that. The walls, the roof, every floor, the entire dimension of the building, right? No, square footage? Is it square footage? Plancher, là. Plancher. Pas volume. So okay. I thank you very much. Thank you. Good evening. Kevin Slarick, Hudson resident on Quarry Point. Building off of definitions and identified thresholds are a concern throughout the bylaw 767, in my opinion. For example... So can you state your question? I know you're... I'm getting there. Okay. No, I'm just seeing the time. Undefined, section 6, all cuts, 1 through 10. Migratory bird nesting period, which should be mid-April to mid-August, section 3C. Remarkable trees are not defined, fragmentation another. Now, defined definitions with issues. A forest is defined as an area of 2 hectares. All international accepted definitions go with 0.5 hectares, certain height criteria, certain canopy area. The tree definition, which was touched on before, which I alluded to in the conservation working group as well, going from 10 centimeters to 5 centimeters, realizing this will take 3 to 5 times to administer, inventory, all that. Can you please explain why isn't this proposed bylaw consistent with the science and standards used in forest ecology and management? Alors, selon les définitions qui se retrouvent dans la réglementation, il y aurait des différences avec les définitions qui se retrouvent des concepts internationaux. Et il se demande pourquoi est-ce que la Ville ne les a pas inclus, ces définitions-là, dans son projet de règlement. On va prendre la question en délibéré. Yep. OK? Question 2, yes. Section 714.13, replacement of a cut tree. Ash trees don't need to be replaced. My question is why, if we don't address the replacement of ash trees, which currently consist of approximately 30% of the basal area of Hudson's canopy, why doesn't the town subsidize landowners with the green funds to pay for the replacement trees or apply for the $2 billion tree initiative federal plan? Alors, pour les frênes qui doivent être abattus, pourquoi est-ce que la Ville, parce qu'il n'y a pas d'obligation de les replanter, pourquoi est-ce que la Ville n'utiliserait pas son fonds pour replanter des arbres sur ces terrains-là ou appliquer pour un fonds 2 billion trees. 2 billion trees, 2 milliards d'arbres. Alors, Madame François. Je vais débuter en français parce que je suis juste plus à l'aise en français, puis je vais faire la traduction après. Puis je vais commencer par décortiquer la question parce qu'il y avait quand même plusieurs éléments que je voudrais aborder, là. Donc, tout d'abord, je voudrais juste mentionner qu'il y a certains articles qui sont repris dans le règlement, qui sont les articles qui sont existants en ce moment. Par contre, vu qu'on est venu ajouter des nouveaux articles au niveau de l'abattage d'arbres, c'était plus simple et plus logique pour le règlement de tous les remettre et tous les renuméroter. Donc, l'article auquel vous faites référence, il existe déjà dans le règlement de zonage actuel. Il est déjà en vigueur et on n'y a pas touché. Pourquoi, et là, on recule dans le temps en 2021, au niveau de l'abattage des arbres, pourquoi les frênes étaient exclus des remplacements. Ça avait été une décision qui a été faite parce qu'il y a beaucoup de frênes qui doivent être abattus en ce moment. Et il y a des propriétés qui sont pleines de frênes. Donc, c'était vraiment une décision politique à l'époque qui avait été prise à ce niveau-là.
Après ça, vous avez aussi parlé de funding des arbres. Donc, je dois juste mentionner que la Ville a déjà un fonds et une politique de remboursement des frais d'acquisition d'arbres. Donc, on a déjà une politique en place où ce que les propriétaires peuvent se faire rembourser un certain montant par année pour l'acquisition d'arbres. Pourquoi le fonds de parc n'est pas utilisé pour subventionner l'achat d'arbres privés parce que ça ne sera pas permis par la loi? Je vous rappelle que le fonds de parc peut être uniquement utilisé pour l'acquisition, l'aménagement ou l'entretien des parcs et des espaces verts de la municipalité. Donc, ça, on est lié par la loi à ce niveau-là pour le fonds. Et la dernière question, pourquoi on n'applique pas, là, je ne suis pas au courant je ne connais pas le fonds là, auquel vous faites mention, là, donc je ne pourrais pas répondre à cette partie de la question. Est-ce que ça répondait en général avant que je m'en aille avec la traduction? Yeah. Okay. Thank you. Je vais reprendre la traduction parce que c'est quand même... Tu vas prendre la traduction. Aïe, aïe. OK. Tu vas la faire? Oui, okay. Je vais la faire. Donc, so just to translate a little bit the answer I gave, there was multiple sections to answer to. The first one being that a lot of these sections on trees were retaking in the bylaw, which come from the existing zoning bylaw, which are in place as they are presented here. Because we inserted different sections, they had to be renumbered, and it was easier to just retake them and put them in 767. So the bylaw Mr. was referring to, the section of the bylaw, is already applicable and is already in place. Why were ash trees exempt at the time from replantation, obligation to replant? It was a political decision done at the time because all ash trees are currently dying of the emerald ash borer, and there's a lot of properties that have a lot of ash trees to be cut, so we didn't want to penalize these property owners with having to replace all their trees. Secondly, I mentioned that there was also a fund that's already available, so there's a subsidy, une subvention, a subsidy available for acquisition and plantation of plants on private property that's already in force. And the other parts of the answer I gave is the question was why was the park fund is not being used to subsidize private trees? It's because the law doesn't allow us to, so the park fund can only be used to acquire, maintain, or improve parks, natural spaces, or playgrounds. Okay, thank you. And the fund that he suggested you were not aware of and that you will... Okay, so I'd like to finish this question period in 15 minutes so that we can move on to the dialogue tables. J'aimerais terminer la période de questions dans 15 minutes pour qu'on puisse avancer à la table des dialogues, qui était l'objectif de la soirée. Alors, if you don't mind to refrain from preambles and just go straight to your question. Alors, si vous pouvez juste ne pas faire de préambule et d'aller directement à votre question. Ken Crombie, I'm a Hudson citizen. I'm a little bit nervous speaking in front of everyone, so I'll do my best and not very well versed in small town politics. So, as a citizen, I completely respect the town's desire to protect our wetlands, significant trees, and parks. This bylaw not only increasingly protection of those areas, but is also taxing a small portion of the population for funds, which I assume will then be used to help increase the town's ability to protect those trees and areas. Since the environment is something for all citizens, and why are we only taxing a certain small portion of the population who want to do renovation or construction, and we're not taking a small tax amount on the entire citizen roll? Okay, thank you. Okay, so, alors la question est de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi d'élargir la contribution pour fin de parc qui va toucher seulement qu'un nombre limité de personnes et non pas d'avoir une taxe générale, c'est bien ça, M. Crombie? Une taxe générale pour l'ensemble de la population. Monsieur Hood? Oui, pardon. Disons que l'éventualité pour, je le disais tout à l'heure, on avait 3 objectifs, là. Mais oui, la question va vous être posée, effectivement, si
éventuellement, une taxe pourrait toucher, au lieu de toucher divers individus, ce serait une taxe d'ensemble pour subventionner tous ces projets de protection. Elle a été soulignée par plusieurs citoyens lors de nos rencontres. Puis, non, on ne l'avait pas nécessairement proposé, mais oui, c'est une bonne suggestion. On avait, comme je vous dis, on prend tout ce qui nous est, les commentaires. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu des très bons d'ailleurs. Fait que celui-là, on l'a déjà retenu. Puis vous allez vous pouvoir encore là, je le répète, puis on va le répéter, mais la proposer, si vous le voulez aussi, lors de la rédaction du petit rapport qu'on va vous demander. Mais oui, elle est intéressante, effectivement. Alors, he was saying that when they drafted the bylaws, they proposed one avenue, but that one, they've received a lot of comments during the open houses, and it is something that they're thinking about. So what is being proposed is just a proposal. You are welcome to make suggestions and recommendations. That's the subject of the dialogue tables that were coming on very quickly. So your second question. So as a citizen, I'd like to know what the process is to either completely cancel the bylaw or what the process is to remove the tax portion and fees portion of the bylaw. What do we as citizens need to do to force a referendum so all of us are voting on a bylaw as opposed to 6 councillors? And I don't mean to single out the councillors. Sorry. So, sir... So I guess I'm asking is how, as a citizen, can I force a referendum? I just want to point out that this whole process that was put in place by council is to hear from you. Yeah. No decision has been made. So this is the good forum to express yourself, to make recommendations, to make suggestions, so that it helps them make a decision, to highlight the gray zones and all that. That's why we're here for tonight. Perfect. I completely understand that, but at the same time, I also understand. So you want to know how you can block it. Can pass what they want, and I'm asking how we as citizens, if we don't like what council's about to pass, can force a referendum. Okay, so you need to know whether this bylaw is subject to a referendum or not. Alors, est-ce que ce règlement de concordance est-ce qu'il est possible d'avoir un référendum sur ce règlement-là? Monsieur Langevin? Juste pour l'aspect des fins de parc, ça s'inscrit quand même dans le règlement de lotissement. Et depuis le 1er décembre dernier, le gouvernement a changé les modalités, donc toutes les dispositions à l'intérieur d'un règlement de lotissement n'est pas assujetti au référendum. C'est une loi provinciale qui vient le faire. Toutefois, je suis convaincu que tout l'exercice ici démontre l'ouverture du conseil municipal à recevoir vos commentaires et de les entendre et de les traduire quelque part dans le processus. Je vais laisser quand même le conseil décider au final, mais juste cette petite portion-là, c'est depuis le projet de loi 16 que cette modification est en J'ajouterais juste avant là, que le projet de règlement proposé ce soir, c'est un règlement de concordance et qui n'est pas assujetti à l'approbation référendaire. Mais même si ce n'était pas un règlement de concordance, ce que mon collègue Vincent a dit, c'est que ça ne serait pas assujetti à l'approbation référendaire non plus, étant donné que c'est la loi qui a changé. So the law has changed. So when you're, what's lotissement in English? Subdivision. Subdivision bylaw are no longer subject to referendums. And because this is a concordance bylaw is to make it concordance to the urban plan. So you have an urban plan here at the town of Hudson, and then you're trying to implement it into your bylaws by concordance bylaws. And these bylaws are not subject to referendum. But I'd like to remind you, the process that's coming, right? So you're having the dialogue tables in 10 minutes, and then after that, there's a questionnaire, and there will be a report, a public consultation report that will be published on the website. So council is dedicated to hear from the citizens, and that's why they're having this whole process going. So... Appreciate your time. Thanks. Thank you. Yeah. Marie-Hélène? Oui. Juste pour ajouter que dans les étapes à venir, nécessairement, Marie-Hélène, Mme Gauthier va remettre son rapport au Conseil. Le Conseil va statuer ce qu'il va retenir. Puis, lors des deux
Open Door. On avait dit aux gens aussi qu'en tant qu'administration et conseil, on vous reviendrait pour, dans le fond, un retour sur les changements qu'il va y avoir. Fait au-delà de notre rencontre ce soir, de la consultation publique, du rapport, on va vous revenir avec la couleur, le A, qui est présenté aujourd'hui, et le B, qui va être décidé par le conseil. Fait que vous allez pouvoir voir de quelle façon vous avez pu influencer ou changer ou modifier ou proposer si vos propositions étaient acceptées par le conseil, par l'administration et tout. C'est un dialogue, on le dit. C'est pour ça qu'on est prêt à recevoir effectivement tous vos commentaires, puis les analyser, puis en proposer certaines solutions au conseil. So just to translate that, what he was saying is that after my report and before council makes a final decision, you will see what was proposed and what is changed after all this process. And then you will know how council has taken into account your feedback. So that's what Monsieur Hood was just explaining. So your question, sir? Hi, my name is John MacArthur, and I live in Hudson. My question is about page 3 of the document, the explanatory sheet that we all received, or most of us did. And I just wanted to compare the major renovation of 33% of the volume of the existing home in comparison to the last category on in that table. And I was curious why completing an unfinished basement was a major renovation. But if you take a look at the last sentence in the table, I want to put an extension on my house regardless of the size of the extension, and there's zero contribution. And I'd just like to know what the logic was from the panel of experts. Okay. And the other thing as well, like a detached garage is, detached garage is exempt, but I assume an attached one means you're not exempt. And So il essaie de comprendre plus les exemptions ou les assujettissements à la contribution pour fin de parc. Par exemple, pourquoi est-ce que la finition d'un espace habitable au sous-sol serait soumis alors qu'un garage détaché ne le serait pas ou qu'une extension ne le serait pas? Alors, quelle est la logique derrière? Oui, c'est quoi la logique derrière la contribution d'assujettissement versus les exclusions? Donc, il notait, par exemple... It's just because it seems it's less invasive to finish your basement than it is to add an addition. Yeah, an addition to your house or a detached garage. Like, the logic just doesn't make sense. Vous savez, it's okay. They may not have the answer, but to point it out, it's important to point it out. And then it's gray zones sometimes that they weren't thought out at the beginning, so it's good that you're pointing it out, and that's the exercise tonight. So we'll see if they have an answer for you, but if not, please discuss it, write it down, put it in the questionnaire, so that they really understand there's a big gray zone here. Okay. The other question that I had was if the panel had considered the financial impact that this could have to homeowners in Hudson with their property values if they're trying to sell their homes. And everybody would then know that there's a law in Hudson that's very punitive for major renovations, how it would impact the local businesses, specifically the construction industry, Hudson Hardware, and so forth. OK. Alors, la question est de savoir s'il y a une évaluation financière qui a été faite sur la valeur immobilière des propriétés et comment est-ce que ça va impacter, par exemple, la construction et les commerçants locaux qui sont des fournisseurs. Real estate agents too. Pardon me? The real estate agents. Real estate. Alors, comment ça va impacter le marché immobilier? Je pense qu'on commence à être fatigué. I think we're getting a little tired. So the answers are going to come out. It's okay. It's coming. They are, that's why we're here for. Yep. But that's why we're here for, and we thank you for pointing these out. Thank you very much. Alors, ils vont vous revenir.
I just want to remind you that there's a Q&A document that we posted on the website. So those questions, it's being recorded. Those questions, you will have an answer. Donc, je vais juste vous rappeler qu'il va y avoir une feuille là, des questions-réponses qui va être publiée sur le site web. Donc, vous allez avoir là, des réponses. Madame? So I'm Caitlin Bowser. I live in the town as well in Hudson. So conscious of time, small thing to say first before leading to my questions so you understand the context. So I'd just like us to leave out the word renovation and addition in this conversation if we consider the concept of major improvements. This as proposed is deeply prohibitive to anybody who wants to make major improvements or invest in their property and value, and also the look and the value of the town, therefore, in general. We also have to bear in mind we're living in a time where we're in the midst of a housing crisis. We need our finished basements for our kids and our relatives who are getting stuck without apartments, without anywhere to go. And we're also at a time where it's increasingly prohibitive to travel onto the island of Montreal, and we need to support and grow the economy as much as possible locally. This will be deeply impactful for many, many people, including a few in the room who work in construction or own hardware stores, et cetera. So what is your supplemental plan here that clearly is ready to go to mitigate all of these deeply negative effects on the town, our community, our people, and the economy around here? Donc, elle demande... Donc, la question est de savoir, de mettre de côté la notion de construction puis de rénovation, mais de se concentrer sur les améliorations importantes à la propriété, justement dans une crise de logement actuelle, etc. Puis, étant donné que vous êtes hors de l'île de Montréal, le marché est différent sur l'île de Montréal, comment ça va affecter le marché, etc. And your question was? What's the plan, man? What's the plan? Alors, quel était le plan? C'était quoi le but? Ah, c'est pas le but, c'est vraiment c'est quoi le plan? Il faut réagir à tout ça puis le prévenir d'avoir un impact. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on va le prendre en délibéré? OK, on va le prendre en délibéré. Votre deuxième question? Deuxième question. As proposed, since you're going to be writing things down and counting them, I'd like to be on record that we recognize that this as proposed is socioeconomically discriminatory, as it gives power within our community to the wealthiest amongst us, disadvantages the single mothers and retirees, of which there is a growing population here, and those who are on fixed incomes and lower incomes. It's going to widen the wealth gap in terms of what people impact on property value. Let's bear in mind, I'm getting there, those who have the smallest and most dilapidated houses, those most in need of work, are the ones who are going to be most discriminatorily affected and preventing from undertaking this work and these major renos. The plan as proposed renders this basically impossible for many of these people and therefore, again, impact all of the town. Are you planning to offer a sliding scale based on income or refunds or les bourses ou quelque chose comme ça for those living underneath a certain financial or economic threshold, single parents, etc., in order to mitigate this and make this less discriminatory for those who are living in this town? Alors, la question est de savoir si des mesures de mitigation vont être mises en place pour que ce soit moins discriminatoire selon les revenus des résidents. Ça va faire partie de vos recommandations. Des recommandations. So that's why I was after you a little bit, because that's what I want to hear in your questionnaire. Yep. Okay, because the question period is a different aspect of the process. Just so ask it like that. We don't understand the full impact. For example, okay. For me to build a room for my child, right now we're looking at $90,000 from what I understand before but I is even it put 30? up a piece So of gyprock. you just have to evaluate whether it's part of the 33% of the volume, that extra. Well, that's right. But the smaller your house is, the more it takes. The bigger it impacts you. Okay. So again, it's perfect. discriminatory. Well, thank you. Thank you. Please write it down. Alors, vous allez terminer la soirée. Yes, very fast. Yes, Chantal Perrault again from Hudson. I'm a bit perplexed and disturbed by the fact that you say you had a mandate to raise money for the parks. My understanding was that our taxes are supposed to pay for the parks. The taxes of everybody is paying every year to the town. So I don't understand that you have a mandate to get money for a fund
So for me, it doesn't make any sense to be part of this bylaw that you raise money for parks because we already pay big taxes to have our parks well maintained, and they are not. I thank you, and I think this is an opinion. Thank you. So I really want to, if you can please put it in the questionnaire. So now, there's nothing done for the parks for years. So. Thank you. Well, thank you very much. So now, dialogue tables. We will be distributing papers to your tables. On va faire une distribution de documents à vos tables pour que vous puissiez engager la conversation. Table qui voudrait débuter, vous viendrez au micro ici et de faire part rapidement de vos discussions, le résultat de vos discussions. So is there a table that's ready to come here to the mic? So I would like to just summarize very quickly to allow others to speak what we were discussing at our table. And I'll start with the contribution or the park tax and the 20% of the land contribution. So the first point is we do not agree with the new conditions for park fees and the 20 or 10% land grab. And it's not just to work in the gray areas and change the definitions. It is to take all of those new conditions out. The reason for this is because, first of all, we found that the analysis on the needs for your park fund hasn't been done yet. And what you're going to put those funds to has not been done yet. So it's going at this backwards. So take it out, do that analysis, and then when you come to, if you determine that you actually do need a fund and it's not out of the 8.3 million, then have a tool that is fair, that is not on the shoulders of 3 or 5 people per year, but that's fair. And present it to the group along with what you're going to put that money towards. And ideally, there's a vote or a referendum in that case. But something that's fair, I think you've heard that there were a lot of people that were in support for that. Je peux le faire très rapidement. Merci. Mais très rapidement, parce que, juste pour le résumer, j'imagine que la plupart des monde peut comprendre les deux langues. Mais la première chose, c'est qu'on est complètement contre les nouvelles conditions pour la contribution pour Fen Park et la donation de terrain. Et d'abord, la ville doit faire une étude, doit analyser ses besoins et ensuite décider quel montant ils ont besoin et adopte une politique ou une règle qui est équitable et juste pour tout le monde. C'est pas juste d'avoir 5 ou je ne sais pas combien de permis par année qui vont subventionner un fonds qui bénéficie toute la communauté. Donc ça, c'est la première chose. Et d'abord, juste un autre point, the administrative burden of these conditions, I'm not too sure if that was analyzed, but you will have to determine whether it's 33% or 32% of the volume. Who's going to do that? Do you have the resources for that? The landowners, they have to pay for an appraiser if their land is bigger than 1,000 square meters. They have to do an environmental report on their property so the city can determine whether they're taking contaminated land or not. So there's a huge administrative burden and ultimately not a great benefit that's gained at the end. So that was our first point. Our second point, we moved to the wetlands. Oh, donc est-ce que je dois traduire? No. Okay. I can talk to anybody after in French. The second point is that
we're very concerned with the additional 5-meter setback, going from 10 meters to 15 meters from wetlands, and for a number of reasons. First of all, we're not clear on what the definition of a wetland is, and I think when the question was posed, the answer was, we haven't analyzed that yet. And so, again, it's a little bit, we feel that this is, it's backwards, is do the analysis first, determine how this is going to affect all of the properties. We were talking about examples where there may be some properties, when you add those setbacks, there will be no more buildable area. And so it is effectively becomes, I mean, nothing can be built on it, but somebody has invested money there. And again, so that was the issue. And we really, I think there was more here, but I'll give you the rest of it. We can move to the trees. I think the first point, and it's in capital letters, is we don't have a tree problem in Hudson, that there's no issue with the canopy, and there are more trees now than there were decades ago. I haven't been here for years, but the people at our table have been here for 70 years and can attest to that. 5 centimeters for requiring a permit is unreasonable, and especially when you add it to shrubbery, for example, the example of a lilac bush. And we also are really concerned with dictating where the trees must be located, that there must be 3 in front or 5 in front. There are some people that have a septic field in front and they can't do it. There may be an exception for that, but just if it's about quantity of trees, if you think there's an issue with the tree canopy, then that's one thing, but dictating where they have to be and where the setbacks are, I think this is really getting into, I don't know what the comment was, it's getting into our living rooms. It's getting a bit too heavy. Yeah. And $2,000 for a permit is for a fine is really heavy, but I don't suggest anybody do something that's against to take a fine, but it's just sit back and adopt something that is more reasonable and that's in line with the City of Hudson. And then just one last thing is that we really do think that there are a lot of elements of this bylaw that are a recipe for dispute, that are a recipe for litigation. And the last thing we want is for the city to be expending the well-earned taxpayers' money on litigation costs. And even if there's a dispute just among the city and the landowner on whether the parkland you want, their property you want to take is suitable for parks, or they've got 33% or 32% of the renovation, that simply is really a waste of resources. Thank you very much. Alors, Chantal Perrault from Stonecrest Street in Hudson had a beautiful team. I will repeat many things that has been said previously by the previous speaker, so we do agree with quite everything that was said so far. For the proposal for the activities for the contribution, we resume it at scrap all of it. It's unfair, it's discriminatory, it's double dipping because the town will also collect more taxes on higher value of the properties, so it's completely unfair. It will impact the possibility of owners to do the renovations, which is not something that a town would want to do. And it's not the right way to raise funds. It's too complex, too much imprecision in the bylaw, and our taxes already pay for parks, and
the reason for the purpose of what was intended with that reserve, that there was, when there was a big developer, that he had to make sure that in his big development he would reserve some part of the land for parks, and so that there was a, you know, something logical in that thinking. Now, in this, there's no logic at all why, like you say, 5 or 6 people from Hudson should pay for parks that benefit all the citizens of Hudson. It doesn't make any sense. So we would scrap all of it. For the milieu humide, the wetlands, we totally agree with what was said before also, that it has to be measured before we put a train on the rails that can go at a speed that we cannot stop it. We have to know what could be the impact if it derailed, and so we have to measure the legal cost, the potential liability of the town, and the indemnization if, because part of the what is proposed may look like disguised expropriation to us. So even if we agree with the principle, everybody is in favor of being virtuous, but we still have to be realistic and fair, and litigation is poisoning for a town, and it needs to have an abuse also of rights of power. I have done that all my life as a lawyer to defend people against abuse of rights and power, so I know it can happen. And so at least if really you have to go with through with that, put in place a mechanism. We call that conciliation or arbitration or mediation. So somebody that is not in agreement with the position of the town can have a means to say, well, can we have somebody evaluate really why do you say my land is a wetland? You know, is it just because you say so, or you know, what are the objective criteria and all that? So is it all my land? Part of it. So if there's a mechanism, at least there would be some kind of fairness, of potential fairness, and so that people that are impacted and cannot build should be compensated fairly, because that's what I would expect to, you know, we should treat everybody like we would like to be treated. So on the tree thing, we found that it was too invading on, you know, property rights. It's like, are you owner of your land, or you're like, I'm part owner with somebody at the town that will decide where I put my house, and you know, there's always already legal requirements not to be too close to the dividing line, les servitudes de vue and all that. There's a lot of regulation already that you cannot do anything you want, and I think that putting in place some measure to make sure that there's not a crazy guy that comes and cut all the trees to put a house and cement everywhere. I agree, but you know, at one point, we don't have to go overboard, like it was said. When you come to Hudson, it's because you love nature, you love trees, and you want trees on your property, so we're not the enemy. And we feel like we're treated like the enemy here. So it's the same thing. For the fine, too excessive, doesn't take into account the importance of each situation, and it will harm property value because when there's too much restriction, people won't want to buy here, you know.
Hi, I'm Gabriel Grenier McDermott from Melrose Street. I'm not going to dwell too much on the trees and the water. My group, we didn't have much opposition to it, and I agree with what's been previously stated. Now, for the elephant in the room, the contribution fees, frankly, this should be a separate bylaw altogether. The environmental impacts that kind of don't really incur costs on the taxpayers, those are a lot less controversial, and it'd be a shame for the whole thing to go under because of this disagreement. But for the contributions, I think there's a fundamental problem with the way the fees are structured. The goal was to amass funds to pay for green space so that the public could have more green space, better green space. The way of doing this was to go and pick at low-hanging fruit. Let's put fees on these individual actions that people take, and it's going to affect very few people, but the people it does affect, it'll affect a lot. This is not a very egalitarian way of going about amassing funds. Now, if we kind of come back to the goal is to get money for this fund, then we should consider the options, right? There's a sort of blanket tax for everyone that's been discussed already. That would just go ahead and raise the municipal taxes in a town that already has very high municipal taxes. It would be egalitarian, but it's not necessarily optimal. The mode that's sort of been taken now is to go and target different actions, which is an inherently punitive fee system. Okay, you're punishing people for the actions they take. If you're going to go with those kinds of fees, you have to be punishing actions that are non-desirable. Renovating your basement and increasing the value of your basement or of a third of your home is not necessarily undesirable. It's obviously trying to target those with the means to renovate a whole third of their house in one go, but it's become very divisive. I believe that if you're going to go ahead with a punitive fee structure, you should really go back to the drawing board about what we are getting fines from, and they should be things that we want to disincentivize. Specifically, it makes no sense that extensions on a house that increase its footprint, reduce green space, probably means you have to cut down some trees. Those are for some reason exempt, whereas a 33% renovation on the volume is not. This is counterintuitive to the objective of this whole thing. Also, the actual numbers at play here, the 10%, the 20%, where do they come from? If we don't have any studies on how much money we need, we should have a goal for how much money this fund should have, and we should also have even a super rough projection on how much money 10% would incur. Look back at the last 10 years of permits, see how many of them would be affected, and then how much money you would have made from that. It's a very rough, cut and dry estimate, but if it turns out 20% would have us way over budget, then there's no reason to charge people that much. So ultimately, I think if we're going to, fine people's individual choices, their actions as homeowners, they should be actions that are either environmentally damaging or that are luxuries, such as building big detached garages or dugout swimming pools or, redoing your landscaping. These are actions that maybe they're kind of luxuries that those who can afford to pay for them can take on an extra burden to pay for parks. Otherwise, we should mix it in with maybe a blanket tax overall. That's kind of the essence of our group's decision. So for the first question, as on the proposed tree protection measures, we agree protection of green spaces is important for quality of life in Hudson, but believe that the minimum diameter for tree cutting should remain at 10 centimeters. And there are questions about should not the quality of the tree species matter regarding granting permission to cut so-called garbage trees versus replacement with quality trees, like native species, that sort of thing. And we certainly believe that we should be preserving the remarkable trees. The second question, wetlands and bodies of water, agree with no backfilling, although there's questions, concerns about what defines wetlands, specifically on private property. It was felt that the discretionary nature of the application of the bylaw means citizens must trust each council, who might have different ideas from time to time, and requires a lot of faith on our part. What will assure us when bylaws must be applied on a case-by-case basis?
Most of the problems, like a lot of people, are with the parks contributions. We were strongly against more taxation. There is already a surplus. The parks and green spaces are barely maintained, and we lack several recreational facilities. We are not confident that any extra funds would be spent on parks or green spaces. And there is also expressed a big concern on the impact on sales values of properties. People coming in know they're going to have to pay a large contribution if they want to renovate a house. It was felt that we should instead tax large developments. And also, we are understood that we're supposed to be densifying areas, and we think that this would actually be counterproductive to that and may inhibit people from doing that. And a question more specifically, the inclusion of basement renos and activities subject to contributions. Thank you. Okay, so I think at this point I'm repeating quite a few things that were already said, but we just, our group said for the tree protection measures, keeping it status quo given the administrative overhead and considering existing bylaws is adequate. There's no issue with the canopy within Hudson. Okay, so the protections on wetlands and bodies of water, we had said keeping it as is, maintain the 10-meter buffer zone similar to other municipalities. What is it, how and what are they taking to determine the wetlands? How are they determining them? And then really our focus was really on the contribution. We consider the measures to be punitive and discriminatory. It's our hope that the town will completely reconsider this contribution portion of the bylaw. The cost of administration will drastically increase, putting pressure on an already stressed urban planning department. Replace the contribution as presently written with a minimal and manageable tax increase to Hudson residents as businesses rather than a select few. We would suggest a reallocation of the current budget surplus to accomplish the two measures included in this bylaw. And we echo the comment about the recipe for litigation as well, I think stated earlier. So thank you. Hi, I'm not going to get into details of this. We don't need to get into the weeds about most of this stuff because we all agree on it. Our group, we found the 5-centimeter odd trees, 5-centimeter diameter. It's not reasonable. It's maintained at the 10 centimeters. I don't know if anybody else mentioned that, but oh yeah, okay, sorry. But in general, this is a general observation. It was very difficult to understand the proposed changes without looking at the existing bylaws. How does this regulation governing tree cutting change? For example, the golf course tree cutting bylaw, 10% per year. Well, what is it now? Is there a change? Well, nobody knew. We asked the experts. They didn't have an answer. I didn't get to Melissa. She might have had the answer. Why is there no minimum size? And then we get on to the protection of wetlands and bodies of water. Why is there no minimum size stipulated when defining a wetland? You've all said the same thing. The definition of wetlands is lacking. We need a clearer definition of wetland. Eco2Urb, and this is just my observation, made a distinction between small isolated wet spots and larger interconnected eco-corridor type wetlands. Our table felt that the 15-meter buffers around every wetland is outrageous. It's just absolutely, you're going to have to hire a biologist to come in and look at your backyard because your septic tank failed. What is that? So, and the third part of this is the, I'm just reading what my colleague wrote. This section of the bylaw makes no sense and is discriminatory. We all agreed. We suggest a small across-the-board mill rate increase. Mr. McDermott's synopsis is bang on. It was exactly what we all wanted to say. He said it best. Some people suggested using connectivity fees for major projects, major development projects. This should probably be worked into bylaw 768 instead of 767. Connectivity fees for developers as a parks contribution in a general sense.
developers that want to come to Hudson and cut a deal to develop parts of the town, as we saw in 768, we should make sure that they pay it forward, all of the capacities that they're using, everything that they use. They're going to pass it on to the buyers of those houses anyway. So why should the whole society, the whole Hudson society, have to foot that bill when the newcomers really should be ponying up disproportionately to what they're doing? We've already paid our share. Thanks. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je pense que beaucoup des choses qui ont été dites, notre table les a repris. Faut comprendre qu'autour j'imagine qu'autour de toutes les tables, il n'y a pas nécessairement des opinions uniformes. Fait que j'ai pris plusieurs notes, des fois qui peuvent sembler être différentes. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais je pense qu'on devrait garder la grosseur des arbres minimum à 10 cm. Je pense qu'on devrait, comme le jeune homme a mentionné tout à l'heure, renforcer les comportements positifs. Chez nous, j'ai à peu près 10 à 15 fois plus d'arbres pour la dimension du terrain que le minimum qui est prévu dans le règlement. OK? Si je veux en enlever un puis d'en mettre un autre un peu plus loin, j'ai des complications à faire. J'ai un exercice à faire. Okay? Je pense que, étant donné qu'on devrait récompenser les bons comportements, les propriétaires qui ont plus d'arbres, avoir plus de latitude, ceux qui sont au minimum, peut-être avoir plus de réglementation. Sur les milieux humides, j'ai lu avec stupéfaction tout à l'heure la définition d'un milieu humide. Et chez nous, j'ai un petit étang qui est grand comme une table environ. Et si on regarde la définition, ça correspond à un milieu humide, même si c'est nous qui l'avons fait. Ça a un pied profond avec un fond en plastique, une pompe électrique. Je n'ai pas besoin d'avoir une limitation de 15 mètres de ce petit étang-là. Je pense que la définition de wetlands devrait exclure les fontaines et les étangs ornementaux construits par des hommes. OK. Au niveau de la taxe ou des sommes pour la contribution pour les parcs, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train de faire du greenwashing d'une taxe qu'on veut ajouter? OK? Moi, je suis en bigénération. OK? Il y a 2 ans, on est arrivé à Hudson. On a construit l'agrandissement pour ma fille. On est très heureux. Mais mes petits-enfants, ils n'ont pas de parc pour aller jouer. OK? Et si on veut des nouvelles taxes, ça devrait aller en premier, avoir un engagement premier au parc pour les enfants, des places pour les loisirs, pour les jeunes, et non pas, on va acheter des terrains pour protéger des terrains. OK? Je pense que l'économie des terrains se fait elle-même avec les spéculateurs qui vont acheter, essayer de développer, et la ville qui va appliquer les règlements sur les développements. Un élément, je pense, qui est important, sur notre rue, Birch Hill, j'ai remarqué depuis 2 ans qu'on est là, un bon roulement. Okay? Plusieurs personnes âgées ont quitté et ont attiré des jeunes familles. Ces jeunes familles-là, ils ont des moyens, ils ont des enfants, et comme un des participants à notre table, il aimerait agrandir sa maison, avoir une pièce de plus, et là, il est pris avec la taxe. OK? Si on veut, je pense que c'est essentiel pour Hudson, to keep Hudson alive, we need young families to come in. And to get that done, we need to let them do whatever they need to do to the house. Basement, expansion, or a side garage. Keeping the trees, yes, but also welcoming people.
I'm not nearly as eloquent as my predecessors at this microphone. The tree protection measures, existing bylaw seems to adequately restrictive for individuals of existing residences. Perhaps needs to be tightened for commercial and subdivisions. A green buffer should be required between residences and commercial developments. Also, the 5 centimeter limit is too restrictive. All bushes should be exempt. And for those who don't know, a lilac is a bush, yes. Not a tree. For the proposed protection measures for wetlands and bodies of water, in principle, we are in agreement with the objective. The increase in activities, the subject to the park's contribution, there should be no financial burden of this on current individual owners for renovations. A preferred approach on our table was for a small, emphasis on small mill rate increase across all properties. And it seems unreasonable to be taxed to renovate a basement, but not on an extension. The first is more environmentally friendly. Let's tax neither. So we do agree with a number of things mentioned already, so I won't repeat the points of agreement. You'll see them when you get the sheet. We know that in forested areas, often it's necessary for the health of the forest to thin them out, to take some of the trees if they were initially planted too densely. So the requirement to replace every tree that you cut is actually damaging to the forest. So areas that are forested, if they're over a certain density, consult with someone, not me, on what that density should be, then you should be able to thin out and just leave the trees that remain as long as it maintains the forested character of the area. Also, we think that fruit trees and non-native species that might be planted in gardens or might be invasive should be completely exempted from the requirements to replace or for it to be damaged in order to cut. For the wetland, it's good that the town wants to protect wetlands, but it needs to, the burden should be on the town to pay for whatever testing needs to be done to determine what is and isn't a wetland, and to not include, you know, the damp spot in the backyard, but something that actually has some environmental value. We agree that there are discriminatory aspects to the contributions for renovations in terms of smaller houses, as has been mentioned. We'd particularly like to emphasize that a fee for finishing your basement is insane. Basement should be 100% exempted from any such contribution. It's also difficult for those who are in fixed budgets, who have a plan to do a renovation, and now suddenly the cost has gone up by a huge amount, even though they're in a house that they've had for many years. That was maybe before this law, and so they haven't made the contribution before, and suddenly renovation becomes prohibitively expensive because of this sort of inherited from the past amount. And it also can make it difficult for young people to get into the home that they need. Many will buy a small home with the goal to renovate as they have children, but this can make it very difficult to do so. The
idea that was, everything is already on the paper, but there was one idea which was to increase fees on a whole bunch of different kinds of interventions in homes. So where you're going in for a license that's $30, maybe those could be bumped up incrementally, not in a way that is hampering anybody's projects, but that might be a way to sort of spread the burden around in a way that is not so impactful on such a small group. I would just want to remind you that there is a questionnaire. I know you've heard it all night, but there is a questionnaire that will be starting at noon tomorrow on the town's website and paper copies. There is a section in the questionnaire where you can voice your opinion, your suggestion, your recommendation. I do want to hear from you, because it's with that I will be able to write a report to council to help them make a decision, to give them the gray zones so that they can take it into account and make a final decision. And so we have Mayor Hutchison, who will come and say the final words of the evening. Oh, and talk to your neighbors who weren't here. Ask them to fill out the questionnaire. Thank you, Marie-Hélène. Thank you also for everyone who is still here at this point. Thank you for participating in this exercise. This has been most important and most interesting for all of us. Obviously, there are a lot of blind spots. There's a lot of areas we will need to clarify. I think there's a lot of explanations as well that we can give you better context on, and obviously modulate then for the next once we've received the report of Marie-Hélène, to be able to dose and see what needs to be tweaked and how. Please know you have been heard. That is absolutely important to me, this consultative process, to turn this town more into a collaborative, let's find a way to find this balance between development and environment protection, eventually conservation. It's not an easy topic, obviously. It's a sore spot on many, many issues, but we need to do this together. So as you heard from our technical board here, there are 2 more plans coming out this year. So one is the plan for parks and spaces, green spaces and playgrounds. And we should be starting also bring back together the conservation plan. You will be called again to this type of consultative process, the extended one, the big one. Probably you will see Marie-Hélène. You did such a great job. Thank you so much. J'aimerais remercier Mélissa, Vincent et Martin également. And genuinely, I am very proud to serve a community that is as engaged, as intelligent, and who has submitted many lovely emails. Some of you have really caught the texture of what makes this community special, and I think it will continue to feed our reflection. Please include those emails into these forms, because anything that needs to be recorded goes through these forms. So not just sending them to us, they need to get into Marie-Hélène's hands. So thank you. We hope to see you again. You will see us one more time for a public presentation of all the changes to the bylaws, so you will be informed one more time on this.